So good afternoon, sir. Hello. Bokde, sir. Hello. 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 हा सर, येतोय का आवाज माझा? माझं नाव टाका बरं. Hello. Bokde, sir. Hello. Hello. हॅलो सर. हॅलो. हॅलो. Hello. हा सर, नमस्कार. Bokde, sir. हा, येतोय का आवाज सर? हॅलो. Hello. हा, आवाज येतो का सर माझा? हा, येतोय सर, येतोय. हा, ठीक आहे. काहीतरी सिस्टीम वरनं जॉईन व्हायला मला प्रॉब्लेम आला, मग मी आता मोबाईल वरनं जॉईन झालोय दुसऱ्या. Okay, sir. Okay. हा, चालेल सर. Okay, sir. Oh. So, dear participants, it's our pleasure to introduce our today's guest speaker, Dr. Shivraj Bokde, sir. Shivraj Bokde, sir, is presently working as head of department at history department at Yeshwant Mahavidyalaya, Nanded. He is also in charge director of lifelong learning and extension board, Swami Raman Tirth Marathwada University, Nanded. He is MA in history and PhD in history. He has awarded with certain important awards like Indira Gandhi NSS Award for 2015 to 16, सर्वोत्कृष्ट कार्यक्रम अधिकारी पुरस्कार for NSS, recipient of active participation in national program of HIV Jan Jagran, then recipient of honoring certificate for getting first rank to college in Jagar Janiwancha at district level university and state level. Again, he is a recipient of best NSS program officer. Bokde sir, the name of Bokde sir is much more famous in the circle of university because of the activities of NSS he has carried out. He has total near about 16 to 17 years of experience, and he is actually in charge director for Board of Lifelong Learning and Extension
activities at SRTM University Nanded. So, and he is very good orator, and he has giving various lectures, invited talks on the topics which are related to the social activities and social reforms. So I welcome Dr. Bokre sir to this PhD coursework. So on behalf of all the participants and behalf of our Science College Nanded, I welcome Dr. Bokre sir. So Bokre sir, you are welcome. And Thank I you, sir. request Dr. Bokre sir to start his today's lecture. Sir. Thank you, sir. सायन्स कॉलेज नांदेडच्या वतीने PhD कोर्स वर्क च्या निमित्ताने आजच्या दुपारच्या बौद्धिक व्याख्यानाच्या निमित्तानं मी सर्व उपस्थितांचं हार्दिक आभार मानतो. खरं तर दुपारची वेळ आहे आणि आपण सगळे ऐकण्यासाठी आतुरलेले आहात, परंतु गेल्या 2-3 वर्षापासून करोनाच्या पार्श्वभूमीवर आपण ऑनलाईन भेटण्याचं काम आपण करत आहोत. माझा आत्ताच डॉक्टर विशाल मराठे सर, माझे मित्र, त्यांनी माझा परिचय करून दिला. उपस्थित मित्रांना सांगू इच्छितो की मी थोडासा त्याच्यात बदल करून की मी काही दिवसापूर्वी म्हणजे जवळपास मागची सलग 3 वर्ष विद्यापीठाच्या राष्ट्रीय सेवा योजना विभागाचा संचालक होतो आणि त्याच काळामध्ये लाईफ लॉंग लर्निंग अँड एक्सटेन्शन बोर्ड या विभागाचा सुद्धा प्रभारी संचालक होतो. मी मुळात यशवंत महाविद्यालयाचा इतिहास विभागाचा प्राध्यापक, आता सध्या विभाग प्रमुख आणि प्राध्यापक म्हणून यशवंत महाविद्यालयामध्ये काम करतोय. मला माहित आहे, अगोदरच काही गोष्टी मी आपल्या समोर स्पष्ट करू इच्छितो. आपण सगळी बहुतांश सायन्स शाखेचे PhD कोर्सवर करणारे सहभागी आहात. आपल्यापैकी बऱ्याच जणांना मराठी कदाचित येतही नसेल, परंतु काही मराठी, काही इंग्रजी, हिंदी, मला जसं जमेल त्या भाषेमध्ये बोलण्याचं काम मी या ठिकाणी करणार आहे. आणि विशेष म्हणजे याच्या ज्या काही नोट्स असणार आहेत, अगदी सुरुवातीला स्पष्ट करतो की मी डॉक्टर विशाल मराठे सरांकडनं मी त्या इंग्रजी माध्यमातल्या नोट्स तुमच्याकडे देईल, ते तुम्हाला प्रोव्हाइड करतील. मला जर थोडंसं अधिक मराठीतनं बोलता आलं तर भाषेच्या काही माझ्या मर्यादा लक्षात घेऊन आपल्याला अधिक चांगल्या पद्धतीने स्पष्ट करण्यासाठी मला माझी ही भाषा अधिक सोयीची वाटते. मित्र हो, आपण PhD कोर्स वर्क संशोधन क्षेत्रातली खरं तर एक पायरी म्हणून आपण याच्याकडे पाहत आहोत. या संशोधन क्षेत्रामध्ये PhD कोर्स वर्क साठी इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच अँड इट्स इम्प्लिकेशन्स इन व्हेरियस रिसर्च एरिया, अर्थात आंतरविद्याशाखीय दृष्टिकोन आणि त्याचा विविध संशोधन क्षेत्रावर होणारा परिणाम, हा एक घटक आपल्या PhD कोर्स वर्क साठी असल्याचं आपल्याला पाहायला मिळेल. त्या इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच हा काय आहे, या अनुषंगानं PhD कोर्स वर्क साठी प्रश्नही विचारला जातो. त्याच्यावर मी या ठिकाणी बोलण्याचं काम करणार आहे. या प्रत्यक्ष विषयाला हात घालत असताना मी आपल्या सर्वांना सांगू इच्छितो की मुळातच आम्ही सुरुवातीला शिक्षणाकडे फार संकुचित अर्थानं पाहत होतो. एखाद्या गोष्टीची माहिती करून घेणे म्हणजे ज्ञान, एवढाच अर्थ आम्हाला पहिल्यांदा माहित होता. आणि मग याच्यातनं अधिकची माहिती करून घेण्याच्या भूमिकेतनं आम्ही शिक्षणाकडे वळण्याचं काम केलं. आणि मग हे शिक्षणाकडे वळत असताना आपल्याला पाहायला मिळालं की अगदी सुरुवातीच्या काळामध्ये शिक्षण हे त्याचंही स्वरूप फार मर्यादित होतं. तसं पाहिलं तर ब्रिटिश पूर्व काळातलं शिक्षण जर आपण विचारात घेतलं तर त्या काळात तर पारंपरिक धार्मिक स्वरूपाचं
शिक्षण आपण घेत होतो. व्याकरण, धर्मशास्त्र, ज्योतिष इत्यादीचे विषय त्या ठिकाणी शिकवले जात होते. विशेषतः खेड्यापाड्यामध्ये पंतोजीच्या शाळा असत, या शाळा मंदिर आणि चावडीवर भरल्या जात होत्या. शिक्षणाचं अत्यंत मर्यादित स्वरूप आपल्याला या माध्यमातून पाहायला मिळतं. त्या काळात छापील पुस्तकाचा अभाव होता. पाठांतरावरच आम्ही भर देण्याचं काम करत होतो. विशेषतः कनिष्ठ वर्ग आणि स्त्रियांना शिक्षणाचा अधिकारी नव्हता. ही ब्रिटिश पूर्व काळातील अशा प्रकारची परिस्थिती असल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतं. भारतात ब्रिटिशांची राजवट सुरू झाली आणि मग ब्रिटिश काळामध्ये मात्र शिक्षणाचं स्वरूप थोडस बदलत गेलं. विशेषतः आपल्याला पाहायला मिळतं की ब्रिटिश राजवटीमध्ये लॉर्ड मेकाले नावाचा व्यक्ती पुढे आला आणि त्यांनी ब्रिटिशकालीन शिक्षण पद्धती राबवायला सुरुवात केली. विशेष म्हणजे आपल्याला पाहायला मिळतं की ईस्ट इंडिया कंपनीच्या निमित्तानं इंग्रज भारतात आले होते आणि मग त्यांनी इंग्रजी शिक्षणाची सुरुवात का केली, अशा प्रकारचा प्रश्न आपल्याला पडल्याशिवाय राहणार नाही. आणि त्याचं उत्तर अशा प्रकारचं आहे की इंग्रजांना भारतामध्ये कंपनीचा कारभार करत असताना काही कारकून वर्ग लागणार होता आणि मग हा वर्ग इंग्लंडमधनं आणायला परवडत नव्हतं. त्याचं कारण अशा प्रकारचं होतं की एकतर अंतराचा विषय होता, त्यांच्या पगाराचा विषय होता आणि म्हणून लॉर्ड मेकालेच्या काळामध्ये अशा प्रकारचा एक विचार पुढे आला की आपण भारतीयांनाच इंग्रजी भाषेच्या माध्यमातून शिक्षण देऊ. त्याचा परिणाम असा प्रकारचा होईल की थोडं बहुत इंग्रजी जाणणारा एक वर्ग आपण भारतात जर तयार केला तर हाच वर्ग आपल्याला कंपनीच्या कामामध्ये कारकून पदासारख्या एखाद्या छोट्या मोठ्या पदावर काम करायला उपलब्ध होईल आणि हा वर्ग कमीत कमी पगारावर काम करणारा असेल. आणि मग कमीत कमी पगारावर काम करणारा अशा प्रकारचा एक वर्ग आपण या ठिकाणी जर निर्माण केला तर आपल्याला जी काही एक मॅन पॉवर लागणार आहे ती मॅन पॉवर सुद्धा या ठिकाणी भागवली जाणार. मग अशा प्रकारचा विचार करून त्यांनी या ठिकाणी इंग्रजी भाषेच्या माध्यमातून शिक्षण द्यायला सुरुवात केलं. याच्याबरोबर त्यांचा एक असा उद्देश होता की इंग्रजी भाषा जर आपण शिकवली तर भारतामध्ये एक असा वर्ग तयार होईल की जो आचाराने, विचाराने, आवड आणि निवडीने ब्रिटिश असेल. त्याला जर इंग्रजांची भाषा आली तर फक्त तो वर्णानं भारतीय असेल, पूर्णतः आचार, विचार आणि आवड निवडीनं तो ब्रिटिश बनेल. आणि मग हा ब्रिटिश विचारधारेचा व्यक्ती ब्रिटिश राजवटीला विरोध न करता ब्रिटिश राजवटीला सहकार्य करण्याचं काम करेल. याबरोबरच भारतामध्ये एक असा समाज तयार होईल जो इंग्लंडच्या संस्कृतीशी अगदी धाग्यानं घट्ट अशा प्रकारचा तो बांधला जाईल आणि हा वर्ग इंग्रजी सत्तेचा विरोधक नाही तर इंग्रजी सत्तेचा समर्थक असेल. अशा प्रकारचा विचार करून ब्रिटिशांनी भारतामध्ये इंग्रजी भाषेच्या माध्यमातून शिक्षण द्यायला सुरुवात केलं आणि मग थोडंसं ज्ञान आणि शिक्षण विस्तारण्याचं काम झालं. प्रत्येक ज्ञानशाखा स्वतंत्रपणे या ठिकाणी वाटचाल करू लागली. परंतु हे करत असताना आमची एक अशा प्रकारची गोष्ट लक्षात आली की एखाद्या विषयाचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी आपल्याला त्या विषयाला एकाच विषयावर आधारित राहता येत नाही तर अन्य विषयाचा, अन्य शाखांचा सुद्धा अभ्यास आपण करावा लागतो. अशा प्रकारचा विचार आता पुढे येऊ लागला कारण शिक्षणाचा विस्तार हा मोठ्या प्रमाणात व्हायला सुरुवात झाली होती. आणि याचा परिणाम म्हणून उत्तर आधुनिकता कालखंडामध्ये 1960च्या नंतर विशेषतः सामाजिक शास्त्रामध्ये आंतरविद्याशाखीय दृष्टिकोनाचा पुरस्कार व्हायला प्रारंभ झाला. म्हणजे सामाजिक शास्त्रामध्ये 1960च्या नंतर आंतरविद्याशाखीय दृष्टिकोनाच्या अभ्यासाला या ठिकाणी सुरुवात झाली आणि मग सामाजिक शास्त्रासारख्या विषयामध्ये पर्यावरण असेल, गुन्हेगारी असेल, लोकसंख्या असेल, जात असेल, स्त्रीवाद असेल, आदिवासी असेल, दलित असेल, गरीब असेल, मानवी अधिकार असेल, अशा प्रकारच्या वेगवेगळ्या विषयाला
अंतर्भूत असणारा एक सामाजिक शास्त्राचा अभ्यास या ठिकाणी सुरू झाला. म्हणजे सामाजिक शास्त्र नावाच्या या प्रकारामध्ये छोटे छोटे अनेक विषय आहेत आणि या सगळ्या विषयाचा अभ्यास आम्ही सामाजिक शास्त्र नावाच्या शाखेच्या माध्यमातून करण्याचं काम करू लागलो. कारण आम्हाला आता असं कळलं होतं 1960च्या नंतर की कुठलीही ज्ञानशाखा स्वतंत्र असू शकत नाही. एक ज्ञानशाखा ही दुसऱ्या ज्ञानशाखेवर आधारित असते आणि म्हणून आपल्याला कुठलीही ज्ञानशाखा एक स्वतःच्या एका बंदिस्त अवस्थेमध्ये न ठेवता तिला इतरांच्या सोबत जर गेलं तरच त्या विषयाची संकल्पनेची उकल होण्यासाठी मदत होईल असं या ठिकाणी लक्षात आलं. विशेष म्हणजे कोणतीही ज्ञानशाखा स्वतंत्र असू शकत नाही. एक ज्ञानशाखा दुसऱ्या ज्ञानशाखेवर आधारित असते हा विचार पुढे आला आणि त्याच्यातून आम्ही सामाजिक शास्त्रासारख्या या ज्ञानशाखेच्या अभ्यासाला सुरुवात केली. म्हणजेच आम्ही आंतरविद्याशाखी अभ्यासाकडे 1960च्या नंतर प्रामुख्याने या ठिकाणी वळण्याचं काम केलं. विशेषतः मी आपल्याला सांगू इच्छितो की कोणतंही शास्त्र कोणताही विषय आता स्वतंत्रपणे अभ्यासता येत नाही. तो इतरांच्या आधारावरच आपल्याला पुढे घेऊन जावा लागतो. सामाजिक शास्त्राचा विचार करत असताना अगदी सुरुवातीलाच मी तुम्हाला सांगू इच्छितो की माझा परिचय करून देताना डॉक्टर विशाल मराठे सर म्हणाले की बोकडे सर इतिहासाचे प्राध्यापक आहेत. म्हणून मी थोडीशी काही उदाहरणं सामाजिक शास्त्रामध्ये इतिहास विषयाला अनुसरून मी घेईल जेणेकरून तुम्हाला तो अधिक मुद्दा स्पष्ट होईल. तुम्हाला त्या तुमचा विषय पुन्हा त्याच्यामध्ये आपण बसवण्याचं काम करूयात. उदाहरणार्थ मी आता इतिहासाचा प्राध्यापक आहे, विद्यार्थी आहे. तसं मुळात सुरुवातीला इतिहासाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन फारसा चांगला नव्हता. विशेषतः विरोधकांनी तर इतिहासाबद्दल बोलताना असं म्हणायला सुरुवात केलं होतं की इतिहास म्हणजे काय, तर मेलेली मडे उकरणे म्हणजे इतिहास आहे. म्हणजे इतिहासामध्ये घटना घडून गेलेल्या असतात आणि मग त्या घटना घडून गेलेल्या घटनाचा अभ्यास आपण जेव्हा करायला लागतो तेव्हा तसं करणे म्हणजे मेलेली मडी उकरणे होय असं आम्ही इतिहासाकडे पाहताना म्हणत होतो. परंतु इतिहास ही कालांतरानं वेगवेगळ्या व्याख्यांच्या माध्यमातून आमच्या त्याची काही गोष्टी लक्षात आल्या की इतिहासाची व्याप्ती काय आहे, इतिहासाचं स्वरूप काय आहे, इतिहासाचं एकूण क्षेत्र कशा पद्धतीचं आहे, या सगळ्या गोष्टी आमच्या कालांतरानं लक्षात येऊ लागल्या. आणि मग इतिहास हे नुसतं मेलेली मडी उकरणे नाही, तर इतिहास एक मार्गदर्शक असणारी शाखा आहे आणि एक परिपूर्ण अशा प्रकारची शाखा आहे. इतिहास हे फक्त कला नाही, इतिहास हे शास्त्र सुद्धा आहे. अशा प्रकारच्या विचारापर्यंत आम्ही जाऊन पोहोचलो आणि मग मात्र आम्ही असं मान्य करायला सुरुवात केलं की इतिहास हे सर्व शास्त्रांचं मूळ आहे. म्हणजे बघा की सामाजिक शास्त्रामध्ये इतिहासासारख्या विषयाचा अभ्यास करताना आपण इथं बोलू लागलो की आता इतिहास हे सामाजिक शास्त्राचं किंवा सर्व शास्त्राचं मूळ आहे. आता सर्व शास्त्राचं मूळ आहे असं म्हणत असताना आपल्या सर्वांच्या समोर एक असा प्रश्न निर्माण झाला असेल की इतिहास हे सर्व शास्त्राचं मूळ कसं काय असू शकतं. तर इतिहास हे सर्व शास्त्राचं मूळ आहे असं म्हणत असताना नक्कीच या मुळावर एखादं झाड असेल आणि त्या झाडाला अनेक फांद्या असतील हे मात्र आपल्या लक्षात यायला लागेल. मी तुम्हाला या ठिकाणी सांगू इच्छितो की इतिहास हे मूळ असेल सर्व शास्त्राचं तर मग या इतिहासामध्ये काय शिकवलं जातं प्रामुख्याने, तर इतिहासाचा एक आत्मा आहे तो म्हणजे राजा. आणि मग इतिहासामध्ये राजा म्हटलं की राजाचं प्रशासन येतं, राजाचा राज्यकारभार येतो. म्हणजेच राजाच्या प्रशासनाचा राजाच्या राज्यकारभाराचा इतिहास अभ्यासणे म्हणजेच राज्यशास्त्र नावाच्या या शाखेचा अभ्यास करणे होय. म्हणजे बघा आपण अभ्यास कोणाचा करायला लागलो, राजाचा करायला लागलो, कारण राजा हा इतिहासामध्ये आहे. परंतु राजाचा अभ्यास करत असताना राजाच्या कारभाराचा जेव्हा आम्ही विचार करायला लागतो तेव्हा राजाचा कारभार म्हणजेच प्रशासन आणि प्रशासन असं म्हटलं की आपण राज्यशास्त्र नावाच्या या शाखेचा अभ्यास सुद्धा इतिहासामध्ये करत असल्याचं आपल्या लक्षात येऊ शकतं. विशेष म्हणजे एखाद्या राजा म्हटलं की त्या राजाचं साम्राज्य असतं आणि साम्राज्य म्हटलं की त्या राजाच्या साम्राज्यामध्ये किती क्षेत्रफळामध्ये त्याचं साम्राज्य विस्तारलेलं आहे, त्या साम्राज्यामध्ये किती नद्या आहेत, किती डोंगर आहेत, किती पर्वत आहेत असा आपण विचार करायला लागतो. आणि जेव्हा एखाद्या अभ्यासाचा विषय नद्या, डोंगर, पर्वत हा येतो तेव्हा आपोआपच तो विषय भूगोल नावाच्या या शाखेकडे झुकल्याचा आपल्याला पाहायला मिळतो. म्हणजे आपण जरी इतिहासाचा अभ्यास करत असलो की राजाच्या अनुषंगानं राजाच्या कारभाराचा अभ्यास करत असताना राज्यशास्त्र विषयाच्या जवळ जातो. एखाद्या राजाच्या राज्यकारभाराचा विचार करताना जसं राज्यशास्त्राच्या समोर जातो तसं त्या राजाचं प्रशासन अभ्यासताना, त्या राजाच्या साम्राज्याचा विचार करत असताना त्या साम्राज्याचा विस्तार किती मोठ्या प्रमाणात झालाय,
किती क्षेत्रफळ आहे, त्या साम्राज्यामध्ये नद्या, डोंगर, पर्वत किती आहेत, हे जेव्हा आपण अभ्यासायला लागतो तेव्हा आपण भूगोल नावाच्या एका विद्याशाखेच्या जवळ जाण्याचं काम आपण करतो. म्हणजे बघा, इतिहास एकच आहे, त्याच्यामध्ये राज्यशास्त्राचा अभ्यास आहे, त्याच्यामध्ये भूगोलाचा अभ्यास आहे. आता आपण आणखीन शाखा त्याच्या बघूयात. इतिहासामध्ये राजा म्हटलं की राजाचं साम्राज्य आलं आणि मग साम्राज्यामध्ये विविध जाती, धर्माचे, पंथाचे, विचाराचे लोक राहत असतात आणि मग ते लोक जेव्हा राहतात तेव्हा त्या लोकांचा जीवन जगण्याची एक पद्धती असते, खाण्यापिण्याची पद्धती असते, आहाराची पद्धती असते, सौंदर्य प्रसाधनं त्यांची वेगळी असतात, त्यांची एक मनोरंजनाची साधनं वेगळी असतात, त्यांची वेशभूषा वेगळी असते, त्यांची केशभूषा वेगळी असते. आणि मग एखाद्या समुदायाचा अभ्यास जेव्हा आपण करतो, त्या समुदायाच्या संस्कृतीचा अभ्यास जेव्हा करतो, त्या समुदायाच्या धर्माचा अभ्यास जेव्हा करतो, त्या समुदायातल्या लोकांचा अभ्यास जेव्हा करतो, त्या समुदायातल्या लोकांच्या सण उत्सवाचा अभ्यास जेव्हा करतो, तेव्हा आपोआपच समाजशास्त्र नावाच्या विद्याशाखेच्या जवळ आपण जाण्याचं काम करतो. म्हणजे इतिहासासारख्या विषयामध्ये राज्यशास्त्राचा अभ्यास, भूगोलाचा अभ्यास, समाजशास्त्राचा अभ्यास आपण या ठिकाणी आपोआपच करायला लागतो. याबरोबरच राजा म्हटलं की राजाचं साम्राज्य आलं, राजाचा राज्यकारभार आला आणि मग त्या राजाची एकूण आर्थिक स्थिती काय आहे याचाही आपण बऱ्याचदा विचार करतो. त्या राज्यामध्ये कुठल्या गोष्टी आयात केल्या जातात, कुठल्या गोष्टी निर्यात केल्या जातात याचाही आपण अभ्यास करायला लागतो. म्हणजे जेव्हा आयात आणि निर्यातीचा विषय येतो, जेव्हा एखाद्या राजाच्या आर्थिक स्थितीचा विचार जेव्हा येतो, त्या राजाच्या नफ्या तोट्याचा विचार जेव्हा येतो, त्या राजाच्या राज्यातील उत्पन्नाचा जेव्हा विचार येतो, तेव्हा आपोआपच आपण अर्थशास्त्र नावाच्या या शाखेकडे, या विषयाकडे वळण्याचं आपण काम करतो. आणि मग राजा म्हटलं की राजाचं सैन्य असतं, आजूबाजूचे राज्यकर्ते या राज्यकर्त्यावर बऱ्याचदा आक्रमणही करतात. मग अशा वेळेला आपल्या राजाला सैन्याची भरती करावी लागते, सैन्याचं प्रशिक्षण करावं लागतं, सैन्याची शस्त्रास्त्र त्याला द्यावी लागतात. आणि मग हा राजा जेव्हा आपल्या शेजारच्या, आपल्यावर आक्रमण करू पाहणाऱ्या राज्यावर चालून जातो, त्यावेळेला मात्र तो तिथं प्रत्यक्ष याच्यापूर्वी कधी गेलेला नसतो, त्यांचं सैन्य बघितलेलं नसतं, त्या सैन्याची शस्त्रास्त्र पाहिलेली नसतात, त्या राजाची एकूण सैन्य शक्तीची ताकद त्याला माहित नसते. परंतु अशा वेळेला मात्र तो शेजारच्या राज्यावर आक्रमण करण्याच्या पूर्वी काही अंदाज बांधण्याचं काम करतो आणि मग ते अंदाज बांधत असताना या ठिकाणी काही गोष्टी तर्कानं तो जाणून घेण्याचं काम करतो आणि त्या शत्रू राज्याचं सैन्य किती असेल, त्यांच्याकडे कोणती शस्त्रास्त्र असतील याचा विचार तो तर्कानं करतो. आणि जेव्हा तर्क करतो माणूस, तेव्हा इतिहासाचा अभ्यासक सुद्धा आपोआपच कोणाच्या जवळ जातो, तर तर्कशास्त्र नावाच्या या शाखेच्या जवळ जातो. आणि याबरोबरच जेव्हा राजा आपलं सैन्य घेऊन शत्रू सैन्याबरोबर लढण्यासाठी निघालेला आहे, त्यावेळेला राज्यकर्त्याला आपल्या सैनिकाच्या मनाचा सुद्धा अभ्यास करावा लागतो. तुम्हाला माहित असेल, मराठा कालखंडामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांवर आदिलशाहीचा सरदार अफजल खान चालून आला. अफजल खान तसा क्रूर कर्मा होता आणि मग अशा अफजल खानाने स्वराज्यावर चालून येतानाच स्वराज्यावर चालून येतानाच जनतेवर अन्यायाने अत्याचार करायला सुरुवात केली होती. हिंदू देवदेवतांच्या मूर्त्या आणि मंदिराची विटंबना करायला सुरुवात केली होती. आणि मग यामुळं सगळं या महाराष्ट्रातलं वातावरण अत्यंत घाबरलेलं वातावरण झालं होतं. लोकांची मानसिकता ढळली होती. आतापर्यंत आपल्याला विजय मिळत होते, परंतु आता अफजल खानाच्या समोर आपलं काय चालेल, अशा प्रकारचा विचार सैनिकांच्या मनामध्ये येऊ लागला होता. जेव्हा शिवाजी महाराजांनी अफजल खानाचा प्रतिकार करण्याचा विचार केला, त्यावेळेला शिवाजी महाराजांचं सैन्य जे आतापर्यंत शत्रूला किंवा शत्रूबरोबर लढण्यासाठी सदैव पुढे होतं, ते सैन्य मात्र आता थोडस घाबरलेल्या अवस्थेमध्ये दिसून आलं. म्हणून शिवाजी महाराजांनी एके दिवशी अगदी पहाटेच्या वेळेला आपल्या काही सैनिकातल्या निवडक लोकांना एकत्रित बोलवण्याचं काम केलं. कारण तो काळ मध्ययुगातला होता. शिवाजी महाराजांनी मध्ययुगातला एक प्रसंग त्यांनी आठवून घेतला होता की मध्ययुगामध्ये पहाटेच्या पडणाऱ्या स्वप्नांवर लोकांचा विश्वास होता. आणि म्हणून शिवाजी महाराजांनी एक युक्ती आखली. पहाटेलाच लोकांना बोलवून घेतलं, काही प्रमुख सरदारांना, आणि ते असं म्हणाले की माझ्या स्वप्नामध्ये तुळजापूरची भवानी देवी आली. लोकांना उत्सुकता वाटली. ती म्हणाले, काय म्हणाली देवी? शिवाजी महाराज असं म्हणाले की तुझ्या हाताने अफजल खानाचा वध करविते. आणि हे मला असं स्वप्न पडलं. आणि मग लोकांना असं वाटलं की अरे, पहाटेच्या वेळेला पडलेलं स्वप्न हे खरं होतं. नक्कीच आता शिवाजी महाराज एकटे नाहीत किंवा आपण एकटे नाहीत,
तर आपल्या सोबत तुळजापूरची भवानी देवी आहे आणि ती स्वतःहून जर आम्हाला सांगत असेल की मी अफजल खानाचा वध करविते, तर आता आपल्याला घाबरण्याचं कारण नाही. अशा प्रकारचं एक नाटक रचून का होईना, परंतु शिवाजी महाराजांनी अफजल खानाच्या बद्दल घाबरलेल्या, मनानं हारलेल्या लोकांच्या जीवामध्ये, मनामध्ये जीव ओतण्याचं काम केलं. कारण शिवाजी महाराजांना माहित होतं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत. मन के हारे हार है, मन के जीते जीत. जर मनानं माणूस जर हारला असेल तर कुठल्याच संकटावर मात करू शकत नाही, कुठलीच लढाई तो जिंकू शकत नाही, हे शिवाजी महाराजांना अगदी माहित होतं. म्हणून शिवाजी महाराजांनी आपल्या सैन्यांच्या मनाचा अभ्यास केला. आणि जेव्हा आपण मनाचा अभ्यास करतो तेव्हा आपोआपच मानसशास्त्र नावाच्या या विद्याशाखेच्या जवळ जाण्याचं काम करत असतो. म्हणजे बघा, इतिहासाच्या अभ्यासामध्ये राज्यशास्त्र, भूगोल, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, तर्कशास्त्र, मानसशास्त्र इतक्या सगळ्या विविध ज्ञानशाखांचा अभ्यास आपण करतो. आणि याचा असा अभ्यास करणे म्हणजेच आंतरविद्याशाखीय अभ्यासाची ही खऱ्या अर्थानं सुरुवात आहे. मित्र हो, याच्या पलीकडे जाऊन तुम्हाला मी सांगेल की सैन्य असल्याशिवाय राजा लढू शकत नाही, सैन्याचं सामर्थ्य असल्याशिवाय राजा विजयी होऊ शकत नाही. मग त्या राजाचं सैन्य आलं. सैन्य आलं की त्या राजाच्या सैन्याला प्रशिक्षण आलं. प्रशिक्षण आलं की त्या सैन्याचे डावपेच आले, युद्ध पद्धती आली, शस्त्रास्त्र आले. आणि याचाही अभ्यास आपण इतिहासामध्ये करण्याचं काम करतो. आणि शस्त्रास्त्र, सैन्य, सैन्याचं प्रशिक्षण, सैन्याची शिस्त, सैन्याचे डावपेच, सैन्याची युद्ध पद्धती याचा अभ्यास म्हणजे आपोआपच सैनिकी शास्त्राचा अभ्यास होय. आणि मग इतकं सगळं आम्ही विस्तारल्याचं ज्ञान या ठिकाणी लक्षात घेतो. आणि म्हणजे आपोआपच या इतिहासासारख्या विषयामध्ये सैनिक शास्त्राचाही अभ्यास आपण करत असल्याचं आपल्याला या ठिकाणी लक्षात यायला लागतं. विशेष म्हणजे आपण आता विज्ञान शाखेचे आहात. विज्ञान शाखेमध्ये सुद्धा आपण अनेक शोध लावणारे संशोधक आणि त्यांनी लावलेल्या शोधांचा अभ्यास आपण करतो. आणि हा अभ्यास आम्ही इतिहासामध्ये करण्याचं काम करतो. म्हणजे इतिहासाचा विज्ञान शाखेची जवळचा संबंध आहे. आपल्याला संगीत नावाचा विषय माहित आहे. संगीतामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे राग असतात, त्याचाही अभ्यास आम्ही इतिहासामध्ये करण्याचं काम करतो. गायनाच्या पद्धतीचा अभ्यास आम्ही इतिहासामध्ये करण्याचं काम करतो. म्हणजे इतिहासाचा संगीत सारख्या विषयाशी सुद्धा जवळचा संबंध आहे. अनेक खेळ आणि खेळाडू आपल्याला माहित आहेत, त्या वेगवेगळ्या खेळाचे डावपेच आपल्याला अभ्यासावे लागतात. आणि जेव्हा या सगळ्या खेळाडू आणि खेळाच्या पद्धती सुद्धा अभ्यासल्या जातात त्या इतिहासामध्ये. आणि मग अशा पद्धतीनं या ठिकाणी इतिहास नावाच्या या सामाजिक शास्त्राच्या एका शाखेमध्ये या ठिकाणी एवढे सगळे विषय अभ्यासले जातात. म्हणून मी आता वर सांगितलं होतं तुम्हाला की इतिहास हे सर्व शास्त्राचे मूळ आहे. म्हणजे इतिहास नावाच्या या मुळावर एक झाड आहे आणि त्या झाडाला राज्यशास्त्र नावाची फांदी आहे, त्या झाडाला भूगोल नावाची फांदी आहे, त्या झाडाला समाजशास्त्र नावाची फांदी आहे, त्या झाडाला अर्थशास्त्र नावाची फांदी आहे. तर्कशास्त्र, मानसशास्त्र, सैनिकी शास्त्र, विज्ञान, संगीत, क्रीडाशास्त्र हे सगळे त्या झाडाला असणाऱ्या फांद्या आहेत. आणि मग या इतिहासाचा जरी अभ्यास असलो, आपण अभ्यासक असलो, तरी आपल्याला या ज्ञानशाखांची जाणीव असणं, या ज्ञानशाखांचा अभ्यास असणं हे अत्यंत गरजेचं ठरतं. म्हणून मला असं जर म्हणा लागलात की मी इतिहासाचा आहे, मी फक्त इतिहासातला राजा एवढंच मला माहित आहे, मला त्या राजाच्या साम्राज्यामध्ये किती जातीचे लोक राहतात, किती धर्माचे लोक राहतात, त्यांची एकूण आचार पद्धती काय आहे, त्यांचा आहार, वेशभूषा काय आहे, हा समाजशास्त्राचा विषय आहे. आणि मग मी याचा अभ्यास नाही करणार असं म्हणत असाल तर तुम्ही त्या विषयाच्या, इतिहासासारख्या विषयाच्या अभ्यासाला पूर्ण न्याय देऊ शकणार नाहीत असं मला वाटतं. तुम्ही जर असं म्हणालात की मी इतिहासाचा अभ्यास काय कराय, परंतु एखाद्या राज्यामध्ये काय आयात केलं जात होतं, काय निर्यात केलं जात होतं, त्या राज्याचं उत्पन्न किती होतं, त्या राज्याला नफा किती होत होता, त्या राज्याला तोटा किती होत होता, या गोष्टी मला कळत नाहीत जर असं आपण म्हणालात तर तुम्हाला इतिहासाचा परिपूर्ण अभ्यास करता येणार नाही. जेव्हा एखाद्या राजाचा अभ्यास करतो, जेव्हा एखाद्या राजाच्या साम्राज्याचा अभ्यास आपण करतो, तेव्हा त्या साम्राज्यामधल्या नदी नाल्या, डोंगरांचा अभ्यास आपण करतो, त्या साम्राज्याच्या दिशेचा अभ्यास करतो, ते साम्राज्य कुठल्या दिशेला विस्तारलंय असं आपण म्हणायला लागतो. म्हणजेच आपोआप भूगोलासारख्या ज्ञानशाखेच्या इतके आपण जवळ जाण्याचं काम करतो. म्हणून इतिहास नावाचा हा विषय ही सर्व शास्त्राचं मूळ असल्याचं आपल्या ठिकाणी पाहायला मिळतं. म्हणजेच या ठिकाणी इतिहास सारखा विषय जर सर्व शास्त्राचं मूळ असेल तर आपल्याला इतिहासाच्या अनुषंगानं
या सर्व शास्त्रांचा अभ्यास आपल्याला करावा लागेल. म्हणजेच आपल्याला आंतरविद्याशाखीय दृष्टिकोनाचा विचार करावा लागेल. आणि जोपर्यंत आपण आंतरविद्याशाखीय दृष्टिकोनाचा अभ्यास करणार नाही तोपर्यंत आपल्याला त्या विषयाचं परिपूर्ण ज्ञान होणार नाही. म्हणून एक गोष्ट फक्त लक्षात राहू दे, 2 वेळी अत्यंत महत्वाच्या सांगेल मी, की कोणतीही ज्ञानशाखा स्वतंत्र असू शकत नाही. एक ज्ञानशाखा ही दुसऱ्या ज्ञानशाखेवर आधारित असते. एकमेकावर आधारलेल्या या ज्ञानशाखांचा अभ्यास जेव्हा आपण करायला लागू तेव्हाच खऱ्या अर्थानं विस्तारानं आपण त्या ज्ञानशाखेचा अभ्यास करू शकतो. आणि म्हणून आता आमच्याकडं आंतरविद्याशाखीय दृष्टिकोनाचा अभ्यास इतक्या मोठ्या प्रमाणात सुरू झाला, कारण आता कुठलाही विषय स्वतंत्र असल्याचा आपल्याला पाहायला मिळत नाही. एक विषय दुसऱ्या विषयावर अवलंबून आहे. मी असं म्हणेल की याच्याही पलीकडे जाऊन इतिहासाचा बनत असताना इतिहास म्हटलं की राजा आला म्हणून फक्त राजा जन्माला आला, राजानं लढाया लढल्या आणि राजाचा मृत्यू झाला एवढा अभ्यास आपण इतिहासामध्ये आता करत नाहीत. इतिहासाची व्याप्ती ही आंतरविद्याशाखीय विचाराच्या माध्यमातून इतकी वाढत गेली की आम्ही आता इतिहासामध्ये कालगणना शास्त्राचा अभ्यास करू लागलो. इतिहासामध्ये आम्ही मूर्तिशास्त्राचा अभ्यास करू लागलो. इतिहासामध्ये संख्याशास्त्राचा अभ्यास करू लागलो. इतिहासामध्ये जनगणना शास्त्राचा अभ्यास करायला लागलो. इतिहासामध्ये आलेखशास्त्राचा अभ्यास करायला लागलो. इतिहासामध्ये हस्ताक्षरशास्त्र, मुद्राशास्त्र, नाणकशास्त्र, पुरातत्वशास्त्र, शिलालेखशास्त्र, भाषाशास्त्र, नीतिशास्त्र, मानसशास्त्र अशा प्रकारच्या इतिहासाच्या अनेक विस्तारलेल्या ज्या शाखा आहेत त्याचा अभ्यास आम्ही आता करू लागलो. आणि मग हे करत असताना आम्हाला गरज आहे ती आंतरविद्याशाखीय अभ्यासाची. आणि जर आम्ही कुठलाही विषय जर त्याला एका विशिष्ट अशा प्रकारच्या चाकोरीमध्ये जर बांधला तर त्या विषयाचं आम्ही परिपूर्ण ज्ञान घेऊ शकत नाही. म्हणून कुठल्याही विषयाचं सखोल अभ्यास करायचा असेल तर तुम्हाला इतर विद्याशाखेचा आधार हा घ्यावाच लागतो. आणि इतर विद्याशाखेचा अभ्यास आधार घेतल्याशिवाय आपण त्या विषयाला पुढे घेऊन जाऊ शकत नाही. मित्र हो, मी जसं म्हणालो की कुठलाही विषय हा स्वतंत्र असू शकत नाही. त्याला एखाद्या चाकोरीमध्ये बांधता येत नाही. त्याला आंतरविद्याशाखीय जावंच लागतं. असं जे मी म्हणालो तशा पद्धतीनं आपल्याकडं काही होऊन गेलेले अभ्यासक सुद्धा हे स्वतंत्र नाहीत. उदाहरणार्थ काय आहे की जेव्हा एखादा व्यक्ती अरिस्टॉटल, आता त्या अरिस्टॉटलचा अभ्यास आपण करायला लागतो तेव्हा अरिस्टॉटल कोण आहेत? अरिस्टॉटल हे राज्यशास्त्रज्ञ आहेत. अरिस्टॉटल तत्वज्ञ आहेत. अरिस्टॉटल इतिहासकार आहेत. म्हणजे बघा, व्यक्ती सुद्धा एकटा नाही, वेगवेगळ्या ज्ञानशाखेमध्ये तो समावलेला आहे. आपण कुठल्या विषयाचे अभ्यासक? आपला जो विषय आहे त्याच्या तरी आपण अभ्यासक आहोत का असा प्रश्न आपल्याला पडायला लागतो. परंतु अरिस्टॉटल सारखा व्यक्ती हा राज्यशास्त्रामध्ये अभ्यासला जातो, तत्वज्ञानामध्ये अभ्यासला जातो, इतिहासामध्ये अभ्यासला जातो. म्हणजे तो व्यक्ती सुद्धा आपोआपच आंतरविद्याशाखीय असल्याचा आपल्याला ठिकाणी पाहायला मिळतो. दुसरं एक उदाहरण तुम्हाला मी सांगेल की आपल्या सर्वांनी नाव ऐकलेलं आहे, कार्ल मार्क्स नाव. कार्ल मार्क्स कोण आहेत? तर आपल्या सर्वांना माहित असेल की कार्ल मार्क्स हे समाजशास्त्रज्ञ आहेत. कार्ल मार्क्स अर्थशास्त्रज्ञ आहेत. कार्ल मार्क्स राज्यशास्त्रज्ञ आहेत. आणि कार्ल मार्क्स इतिहासकार सुद्धा आहेत. म्हणजे फक्त विषयच आंतरविद्याशाखीय नाही तर एखादा अभ्यासक सुद्धा आंतरविद्याशाखीय कसा असतो याची ही 2 उत्तम अशा प्रकारची उदाहरणं आहेत. जसं अरिस्टॉटलला एका ज्ञानशाखेमध्ये बांधता येत नाही तसंच कार्ल मार्क्स सारख्या या विचारवंताला सुद्धा आपल्याला त्याला एका ज्ञानशाखेमध्ये बांधता येत नाही. कारण तो समाजशास्त्रामध्ये शिकवला जातो आणि अभ्यासला जातो. समाजशास्त्रामध्ये थेअरी त्यांनी मांडण्याचं काम केलं, राजकीय विचार त्यांनी मांडण्याचं काम केलं, राज्यशास्त्रामध्ये त्याचा अभ्यास केला जातो, आर्थिक सिद्धांत त्यांचे आहेत, अर्थशास्त्रामध्ये अभ्यासण्याचं काम आपण करतो. आणि इतिहासामध्ये सुद्धा कार्ल मार्क्स नावाच्या विचारवंताचा अभ्यास आपण करण्याचं काम करतो. म्हणजेच कार्ल मार्क्स सारखा व्यक्ती हा या विविध ज्ञानशाखेमध्ये विस्तारल्याचा पाहायला मिळतो. म्हणजेच आपण या वेगवेगळ्या ज्ञानशाखेमध्ये हा व्यक्ती सुद्धा कसा आंतर विद्याशाखीय झालेला आहे त्याची आपल्याला ठिकाणी कल्पना यायला लागते. मित्र हो, सर्वव्यापी अभ्यासाला प्रारंभ झाल्यामुळं अशा प्रकारच्या अनेक घटना घडत गेल्या. आणि मी आता याच्यापूर्वीच्या काही भागामध्ये तुम्हाला सांगितलं की कुठलाही विषय स्वतंत्र राहत नाही तर त्याचा आपोआपच अन्य विषयाशी संबंध येतो.
मी आता या दुसऱ्या टप्प्यामध्ये सांगितलं की काही अभ्यासक अशा प्रकारचे, भरपूर उदाहरणं सांगता येतील आपल्याला, परंतु काही अभ्यासक अशा प्रकारचे आहेत. उदाहरणार्थ म्हणून मी आता अरिस्टॉटल आणि कार्ल मार्क्सच्या माध्यमातून तुम्हाला सांगण्याचं काम केलं. हे सुद्धा आपोआपच आंतरविद्याशाखी आहेत. वेगवेगळ्या विद्याशाखेमध्ये ते शिकवले जातात आणि अभ्यासले जातात. तशाच पद्धतीनं आता आपल्याला काही आणखी उदाहरणं मी सांगण्याचं काम करेल. तुम्हाला सर्वांना सांगू इच्छितो की डी डी कोसंबी नावाचे एक व्यक्ती होऊन गेले. डी डी कोसंबी ते मुंबईमध्ये टाटा इन्स्टिट्यूट मध्ये नोकरीला होते. मुळात ते गणिताचे प्राध्यापक होते. नंतर तर ते प्रोफेसर पण झाले. म्हणजे बघा, त्यांची सुरुवात मुंबईच्या टाटा इन्स्टिट्यूट मध्ये झाली. नंतर ते गणिताचे प्राध्यापक झाले. नंतर ते प्रोफेसर झाले. आणि त्यांनी अभ्यास जर कशाचा केला असेल तर त्यांनी अभ्यास केला नाणेशास्त्राचा. नाणे म्हणजे चलन, चलन, नाणशास्त्राचा अभ्यास केला. आणि म्हणून प्राचीन भारताच्या इतिहासामध्ये हे डी डी कोसंबी इतिहासकार म्हणून नावारूपाला आले. त्यांनी स्वतःची ओळख निर्माण केली असं आपल्याला ठिकाणी पाहायला मिळतं. म्हणजे बघा, इथं तर व्यक्ती आंतरविद्याशाखी आहे, त्याचा विषय आंतरविद्याशाखी आहे. आणि म्हणून आपल्याला अलीकडच्या काळामध्ये एवढ्या मोठ्या प्रमाणात आंतरविद्याशाखी दृष्टिकोन आम्हाला स्वीकारणं का भाग पडलं, तर त्याची ही कारणं आहेत. आता जसं डी डी कोसंबी सारख्या व्यक्तीच्या विचारातून, व्यक्तीच्या अभ्यासातून आपल्या लक्षात येईल की मुंबईच्या टाटा इन्स्टिट्यूट मध्ये काम करणारा माणूस नंतर गणिताचा प्राध्यापक होतो, प्रोफेसर होतो, पण अभ्यास मात्र नाणशास्त्राचा करतो. आणि मग प्राचीन भारताच्या इतिहासामध्ये तो इतिहासकार म्हणून नावारूपाला येतो. खरं तर ते गणिताचे प्राध्यापक म्हणून त्यांनी स्वतःला बांधून जर घेतलं असतं तर ते इतिहासाचे अभ्यासक म्हणून या ठिकाणी पुढे आले नसते. आपल्या बाजूला छत्रपती संभाजीनगर म्हणून आपण ज्या शहराचा आता नामोल्लेख करत आहोत, त्या ठिकाणच्या विद्यापीठामध्ये एक इतिहासाचे विभाग प्रमुख होते, प्रोफेसर रानडे असं त्यांचं नाव. ते इतिहासाचे प्राध्यापक, परंतु त्यांच्याकडं एका चित्रा देशमुख नावाच्या नामांकित महिला महाविद्यालयातील संगीताच्या विभाग प्रमुख असणाऱ्या या महिलेनं पीएचडी संशोधनाचं काम केलं. बघा, मी आंतरविद्याशाखीय सांगतोय आपल्याला की प्रोफेसर रानडे हे कुठल्या विषयाचे अभ्यासक आहेत, तर इतिहासाचे. ते इतिहासाचे विभाग प्रमुख आहेत डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ या ठिकाणी. आणि मग त्यांच्याकडे पीएचडी संशोधन करणाऱ्या ज्या महिला आहेत तर त्या मात्र संगीत विषयाच्या विभाग प्रमुख आहेत. एका नामांकित महाविद्यालयातल्या संगीताच्या फार मोठ्या जाणकार आहेत. आणि मग त्यांनी विषय काय घेतला, आता विषय बघा, त्यांनी विषय घेतला संशोधनासाठी की वेरूळच्या लेणी शिल्पातील संगीत. बघा, त्या मूळच्या संगीताच्या प्राध्यापिका. आणि म्हणून या विषयामध्ये वेरूळच्या लेणी शिल्पातील संगीत हा विषय घेतला. आणि वेरूळ आणि लेणी शिल्प हा इतिहासाचा विषय आहे आणि संगीत हा संगीताचा विषय म्हणायला हरकत नाही. म्हणजे संगीत आणि इतिहास या दोन्हीला आपण एकत्रित येऊन या ठिकाणी अभ्यास करण्याचं काम केलं. आणि समजा प्रोफेसर रानडे सर असं म्हणाले असते की मी इतिहासाचा प्राध्यापक आहे, मी संगीताच्या या विषयाबद्दल किंवा वेरूळ शिल्पातील संगीत याच्याबद्दल मी काय मार्गदर्शन करणार आहे, मला संगीताबद्दल काही कळत नाही, मला काही माहिती नाही, असं जर म्हणाले असते तर त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली या महिला पीएचडी सारखं संशोधन कार्य करू शकल्या नसत्या. दुसरं तुम्हाला मी सांगेल की चित्रा देशमुख या संगीताच्या प्राध्यापिका आहेत आणि पीएचडी संशोधनासाठी त्यांनी विषय घेतला की वेरूळच्या संगीत म्हणून. आणि वेरूळ हे लेणी स्थापत्य आहे. या वेरूळच्या लेण्यामध्ये ही जी लेणी कोरल्या गेल्या, वाकाटक काळामध्ये असतील, राष्ट्रकूट काळातल्या असतील, अशा प्रकारच्या ज्या काही लेण्या कोरल्या गेल्या त्या लेण्याबद्दल मला काही कळत नाही. दगडांच्या वरच्या कोरल्या गेलेल्या मूर्तिशिल्पाबद्दल मला माहिती नाही, लेणी कशाला म्हणतात मला कळत नाही, असं जर या महिला म्हणाल्या असत्या चित्रा देशमुख तर त्या अशा प्रकारच्या विषयावर पीएचडीचं संशोधन कार्य करू शकल्या नसत्या. म्हणून मित्र हो, मार्गदर्शक इतिहासाचे संशोधन करणाऱ्या विद्यार्थिनी संगीताच्या, परंतु त्यांनी विषय निवडताना अर्धा इतिहास आणि अर्धा संगीत या दोघांच्या समन्वयातनं त्यांनी विषय निवडला आणि अभ्यास करण्याचं काम त्यांनी केलं. अशा प्रकारे या कुठल्याही ज्ञानशाखा, कुठलाही विषय, कुठलाही व्यक्ती हा स्वतंत्र असू शकत नाही, असं आपल्याला या ठिकाणी या उदाहरणाच्या माध्यमातून लक्षात येईल. तुम्हाला मी आणखीन एक उदाहरण सांगेल
चंद्रशेखर शिखरे नावाचे एक इतिहासाचे अभ्यासक म्हणून आता अलीकडच्या काळामध्ये त्यांचं बरचसं नाव आहे. परंतु मुळात ते नॅशनल हायवेचे एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर आहेत व्यवसायानं. पण त्यांनी इतिहासावर अनेक संशोधन करण्याचं काम केलं आणि त्यांनीही अभ्यास केला. अभ्यासाचा विषय काय त्यांचा? कबीरांच्या दोहे व संत तुकारामाच्या तत्वज्ञानाचा अभ्यास. म्हणजे बघा की या विषयामध्ये, या व्यक्तीमध्ये आंतरविद्याशाखीय दृष्टिकोन कितीतरी रुजल्याचा आपल्याला पाहायला मिळेल. कसा पाहायला मिळतो? की चंद्रशेखर शिखरे हे मुळात कोण आहेत? नॅशनल हायवेचे एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर आहेत. व्यवसाय वेगळा आहे, शिक्षण वेगळं आहे. पण त्यांचं इतिहासावर प्रेम आणि मग त्यांनी विषय काय निवडला? कबीरांच्या दोहे व संत तुकारामाच्या तत्वज्ञानाचा तुलनात्मक अभ्यास. खर तर संत कबीराचा अभ्यास आपण हिंदी या भाषा विषयामध्ये अधिक प्रमाणामध्ये करण्याचं काम करतो. संत तुकाराम यांच्याबद्दल आपल्या सर्वांना माहित आहे. त्यांचा अभ्यास आपण मराठी साहित्यामध्ये करण्याचं काम करतो. परंतु यांनी या दोघांच्याही तत्वज्ञानाचा अभ्यास करण्याचं काम केलं. दोघाही व्यक्तिचरित्राचा अभ्यास करण्याचं काम केलं. म्हणजे हिंदी आणि मराठी या दोन विषयाला या ठिकाणी एकत्रित जोडून दोन क्षेत्रामध्ये काम करणारे हे अभ्यासक, हे दोन व्यक्ती कबीर आणि संत तुकाराम, या दोघांना एकत्रित करून या दोघांचाही अभ्यास त्यांनी करण्याचं काम केलं. आणि आज चंद्रशेखर शिखरे इतिहासाचे एक अभ्यासक म्हणून नावारूपाला आले आहेत. आणि हे जी त्यांची वाटचाल आहे, ती वाटचाल म्हणजे आंतरविद्याशाखीय वाटचाल असं म्हणायला हरकत नाही. म्हणून मित्रहो, कुठलाही विषय हा स्वतंत्र असू शकत नाही. अभ्यास हा इतर विषयाला सोबत घेऊनच आपल्याला करावा लागतो. असं आपल्याला अनेक उदाहरणांच्या माध्यमातून पाहायला मिळतं. तुम्हाला मी आणखीन एक उदाहरण सांगेल राज्यशास्त्र या विषयाच्या संदर्भात. स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठाच्या अंतर्गत एका व्यक्तींनी राज्यशास्त्र विषयामध्ये पीएचडी संशोधन कार्य पूर्ण केलं. त्यांनी विषय असा निवडला होता की जात पंचायतीचा चिकित्सक अभ्यास, विशेष संदर्भ नांदेड जिल्हा. आता बघा, जात आणि जात पंचायत हा जो काही शब्द आहे, तर हा प्रामुख्याने समाजशास्त्र विषयाशी अगदी जवळ असणारा शब्द आहे. म्हणजे बघा की जात पंचायतीचा चिकित्सक अभ्यास, विशेष संदर्भ नांदेड जिल्हा या विषयाची आपण फोड करायला लागलो. या विषयातला जात पंचायत हा शब्द आहे, तर जात पंचायत हा शब्द समाजशास्त्र नावाच्या विषयाशी जवळीक असणारा विषय आहे. आता याला खर तर जात असं म्हटलं की समाजशास्त्रामध्ये आणि जात पंचायत जोडलं पुन्हा की पुन्हा राज्यशास्त्राचा विषय वाटतो. परंतु या ठिकाणी जात पंचायतीचा अभ्यास आपण प्रामुख्याने समाजशास्त्रामध्ये करण्याचं काम करतो. आणि मग पुढे काय दिले त्यांनी? विशेष संदर्भ नांदेड जिल्हा. आता नांदेड जिल्ह्यातील जात पंचायतीचा चिकित्सक अभ्यास असा विषय घेत असताना जेव्हा नांदेड जिल्हा जोडला जातो, तेव्हा या अभ्यासकाला नांदेड जिल्ह्याची भौगोलिक पार्श्वभूमी, नांदेड जिल्ह्याची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी अभ्यासणं गरजेचं ठरतं. म्हणजे बघा, संशोधन राज्यशास्त्रामध्ये या विषयातला काही भाग समाजशास्त्राशी जवळीक असणार आहे, काही भाग राज्यशास्त्राशी जवळीक असणार आहे. आणि नांदेड जिल्हा असं म्हटलं की आपल्याला भूगोल आणि इतिहासाचा अभ्यास असणारा विषय आहे. आणि म्हणून हा विषय सुद्धा इतर कशा विषयामध्ये गुंतलेला आहे हे आपल्याला या ठिकाणी लक्षात येईल. म्हणजे बघा की हा विषय हा कसा आपोआपच आंतरविद्याशाखीय बनत गेला हे आपल्याला ठिकाणी पाहायला मिळतं. जसं विषय आंतरविद्याशाखीय असतो, तसं व्यक्ती किंवा अभ्यासक सुद्धा त्याला सुद्धा आंतरविद्याशाखीयच व्हावं लागतं. आणि मग इतर विद्याशाखांना स्वतःला जुळवून घ्यावं लागतं. तोपर्यंत त्या विषयाचं सखोल ज्ञान आणि सखोल अभ्यास आणि विविध आपलं वस्तुनिष्ठ संशोधन होणं अशक्य असतं. ही गोष्ट मात्र आपल्याला या ठिकाणी लक्षात घ्यावी लागेल. याबरोबरच मी तुम्हाला आवर्जून उल्लेख करेल की माझ्याच मार्गदर्शनाखाली एका संशोधक विद्यार्थिनी त्यांनी असा एक विषय घेतला होता
की महादेव कोळी जमातीचा इतिहास, विशेष संदर्भ, नांदेड जिल्हा अशा प्रकारचा विषय घेतला. आणि आता बघा, या विषयाचे आपण थोडस फोड करूयात. महादेव कोळी जमात असं म्हटलं की कुठल्याही जात आणि जमातीचा अभ्यास आपण कशामध्ये करतो प्रामुख्याने, तर समाजशास्त्रामध्ये करतो. आणि मग इतिहास असं म्हटलं की इतिहासाचा अभ्यास आहे. जात आपलं महादेव कोळी जमात असं म्हटलं की समाजशास्त्राचा अभ्यास आहे. आणि पुन्हा पुढे आपण लिहिले विशेष संदर्भ नांदेड जिल्हा. म्हणजे आपल्याला नांदेड जिल्हा असं म्हणत असताना नांदेड जिल्ह्याचा भूगोल आपल्याला माहित असणं गरजेचं आहे. नांदेड जिल्ह्याची भौगोलिक पार्श्वभूमी आपल्याला माहित असणं गरजेचं आहे. आणि भूगोल आणि भौगोलिक पार्श्वभूमी जेव्हा आपण म्हणतो तेव्हा नांदेड जिल्ह्याचं क्षेत्रफळ, नांदेड जिल्ह्याची लोकसंख्या, नांदेड जिल्ह्यातील लोक, नांदेड जिल्ह्यातील लोकांची भाषा, नांदेड जिल्ह्यातील नद्या, नांदेड जिल्ह्यातील हवामान, नांदेड जिल्ह्यातील पिके, नांदेड जिल्ह्यातील प्रेक्षणीय स्थळं याचाही अभ्यास आपण भूगोलाच्या माध्यमातून करतो. म्हणजे बघा की विषय आहे इतिहासाचा, पण त्या विषयाची फोड केली तर त्या फोड केल्यानंतर महादेव कोळी जमात शब्द जेव्हा येतो तेव्हा तो समाजशास्त्राच्या जवळ जातो. आणि नांदेड जिल्हा जेव्हा असं म्हणतो तेव्हा आपोआपच तो भूगोलाच्या आणि इतिहासाच्या जवळ जाण्याचं काम करतो. आणि अभ्यास तर कशामध्ये आहे, कुठल्या ज्ञानशाखेमध्ये आहे, इतिहास नावाच्या ज्ञानशाखेमध्ये आहे. म्हणून आपल्याला अशा प्रकारची अनेक उदाहरणं पाहायला मिळतात की कुठलाही विषय हा मर्यादित राहत नाही किंवा त्याला बंदिस्त करता येत नाही. तो विषय आपोआपच आंतरविद्याशाखीय बनतो. आणि जर एखादा अभ्यासक आंतरविद्याशाखीय नसेल, जर अभ्यासक आंतरविद्याशाखीय दृष्टिकोनातून त्या विषयाचा अभ्यास करत नसेल तर मात्र आपल्याला कधीही त्या विषयाचं वस्तुनिष्ठ अभ्यास केला असं आपल्याला म्हणता येत नाही. अशी कितीतरी उदाहरणं आहेत की विषय एका शाखेचा आहे, अभ्यासक दुसऱ्याच विद्याशाखेचा आहे, करतो मात्र तिसऱ्याच विद्याशाखेचा अभ्यास. अशा प्रकारची शेकडोनी उदाहरणं आपल्याला पाहायला मिळतील. तुम्ही जर आजूबाजूला आपल्या बघितलात तर अशा प्रकारची अनेक उदाहरणं वेगवेगळ्या विद्याशाखेमध्ये संशोधन करत असताना या ठिकाणी पाहायला मिळतील. याच्यामध्ये आणखीन एक उदाहरण मला राहत नाही म्हणून मी सांगेल की माझ्याच मार्गदर्शनाखाली एका विद्यार्थ्यांनी पीएचडी पदवी संपादनाचं काम केलं. त्यांनी विषय निवडला होता की ठाणे जिल्ह्यातील आदिवासीचा सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक इतिहास अशा प्रकारचा विषय घेतला आणि त्यांनी पीएचडी प्राप्त केली. आता बघूयात आपण मार्गदर्शक कुठल्या विषयाचा आहे, इतिहासाचा आहे. संशोधक जो संशोधन करायला लागलाय तो कुठल्या विषयाचा आहे, इतिहासाचा आहे. त्याने विषय काय घेतलाय, ठाणे जिल्ह्यातील आदिवासी समाजाचा सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक इतिहास असा विषय घेतलाय. आता या घेतलेल्या विषयाची फोड करू आपण. या ठिकाणी आदिवासी जेव्हा असं आपण म्हणतो की आदिवासीच्या सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक जीवनाचा अभ्यास जेव्हा आपण म्हणतो तेव्हा तो विषय आपोआपच समाजशास्त्राच्या जवळ गेलेला असतो. ठाणे जिल्हा असं म्हटलं की मग ठाणे जिल्ह्याचा अभ्यास करावा लागेल तुम्हाला. मग कोणता अभ्यास करावा लागेल ठाणे जिल्ह्याचा? ठाणे जिल्ह्याच्या इतिहासाचा अभ्यास करावा लागेल, ठाणे जिल्ह्याच्या भूगोलाचा अभ्यास आपल्याला करावा लागेल. आणि म्हणून हा विषय म्हणजे संशोधक इतिहासाचा, मार्गदर्शक इतिहासाचा, परंतु घेतलेला विषय हा अगदी समाजशास्त्राच्या जवळ असणारा विषय आहे. म्हणून आता अभ्यासकाला असं म्हणून जमणार नाही की मला समाजशास्त्राचं काही कळत नाही, समाजशास्त्राचा माझा अजिबात संबंध नाही, दुरान्वेही संबंध नाही, असं संशोधकाला म्हणून चालणार नाही. संशोधकाला इतिहासाचा अभ्यासक जरी असला तरी समाजशास्त्रातल्या अनेक बाबी त्यानं नीट समजून घेतल्या पाहिजेत. जमात कशाला म्हणतात, जात कशाला म्हणतात, धर्म कशाला म्हणतात, संस्कृती कशाला म्हणतात, आणि मग याच्यासोबत त्या त्या समुदायाची काय संस्कृती, कशी संस्कृती आहे, त्या समुदायाची आहार पद्धती कशा प्रकारची आहे, त्या समुदायाची वेशभूषा कशा पद्धतीची आहे, त्या समुदायाची केशभूषा कशा पद्धतीची आहे, तो समुदाय कोणत्या मनोरंजनाच्या साधनाचा आधार घेतो, तो समुदाय कोणते अलंकार, दागिने वापरण्याचं काम करतो, याचा अभ्यास आपोआपच त्याला करावा लागतो. म्हणजे इतिहासाचा जरी असला तरी त्याला समाजशास्त्राचा अभ्यास करावा लागतो. इतिहास जरी असला तर ठाणे जिल्ह्याची माहिती लिहिताना भूगोल आणि इतिहासाचा संबंध येतो, म्हणून भूगोलाचा अभ्यास करावा लागतो. या ठिकाणी क्षेत्रफळ आहे, लोकसंख्या आहे, नदी, पर्वत, डोंगर, शेती, पिके, जंगले या सगळ्या गोष्टीचा अभ्यास करावा लागतो. आणि म्हणून ही आंतरविद्याशाखीय दृष्टी विकसित होण्याच्या पाठीमाग
ही मुळात कारणं आहेत. म्हणून आंतरविद्याशाखीय दृष्टिकोनाचा विविध संशोधन क्षेत्रावर आता चांगला परिणाम होत असल्याचं आपल्या या ठिकाणी दिसून येतं. कारण ज्ञानाचा आवाका, ज्ञानाचा विस्तार हा प्रचंड मोठ्या प्रमाणात वाढलेला आहे. म्हणून बघा की संशोधनाला सुरुवात करत असताना, आंतरविद्याशाखीय अभ्यासाला सुरुवात करत असताना मी तुम्हाला शिक्षणाच्या अगदी प्रारंभिक गोष्टीपासून ते शिक्षणाच्या विस्तारापर्यंत घेऊन आलो. आणि शिक्षणाचा विस्तार वाढला आणि वेगवेगळ्या ज्ञानशाखा उदयाला आल्या. आणि मग त्या ज्ञानशाखा उदयाला आल्यानंतर एकमेकाच्या वर आधारित असणाऱ्या या ज्ञानशाखांचा अभ्यास करू लागलो. याच्यातले अनेक व्यक्ती सुद्धा आंतरविद्याशाखीय पाहिले आपण. आणि आता अभ्यासक आणि मार्गदर्शक हे दोघंही कसे आता आंतरविद्याशाखीय झालेले आहेत हे आपल्याला ठिकाणी पाहायला मिळतं. मला आणखीन एक आठवतं की एका संशोधकानं इतिहासामध्ये किनवट तालुक्यातील उपेक्षित भिल्ल जमाती एक ऐतिहासिक अभ्यास अशा प्रकारचा विषय घेऊन संशोधन करण्याचं काम केलं. हा विषय सुद्धा बघा की या विषयाचे जे संशोधक विद्यार्थी आहेत तर ते इतिहासाचे प्राध्यापक आहेत. त्यांनी विषय काय घेतलाय की किनवट तालुक्यातील उपेक्षित भिल्ल जमात. म्हणजे भिल्ल जमात जेव्हा शब्द येतो याच्यातला तेव्हा तो समाजशास्त्राच्या जवळ आहे. समाजशास्त्रात मध्ये ज्या आदिवासी जमाती आहेत त्या आदिवासी जमातीचा अभ्यास केला जातो. भारतात किती आदिवासी जमाती आहेत, महाराष्ट्रात किती आदिवासी जमाती आहेत, मराठवाड्यात किती आदिवासी जमाती आहेत, त्यापैकी नांदेड जिल्ह्यात किती आदिवासी जमाती राहतात, नांदेड जिल्ह्यामध्ये प्रामुख्याने सर्वाधिक आदिवासी जमात कुठल्या जिल्ह्यात आहेत, तर ना आपलं कुठल्या तालुक्यात आहेत, तर किनवट तालुक्यामध्ये आहेत. आणि मग किनवट तालुक्यामध्ये कोणकोणत्या आदिवासी जमाती आहेत, तर त्याच्यामध्ये भिल्ल एक जमात आहे. आणि या संशोधक अभ्यासकाने विषय घेतला किनवट तालुक्यातील उपेक्षित भिल्ल जमात एक ऐतिहासिक अभ्यास. आणि बघा मग यांना काय करावं लागलं की इतिहासाचे जरी विद्यार्थी असले तर मग जमात कशाला म्हणतात, जात कशाला म्हणतात, कोणकोणत्या जमाती आदिवासीचे आहेत हे त्यांना समाजशास्त्राच्या अनेक ग्रंथाच्या अभ्यासातून समजून घ्यावं लागलं. किनवट तालुक्याची मांडणी करत असताना भौगोलिक आणि ऐतिहासिक स्वरूपाची माहिती ओळख करून देणं किनवट तालुक्याची अनिवार्य होतं. आणि म्हणून त्यांना भूगोलाचा अभ्यास करावा लागला. इतिहासाच्या प्राध्यापकाला समाजशास्त्रामध्ये जावं लागतं, त्याबरोबरच भूगोलामध्ये जावं लागतं. आणि त्याच्यातूनच त्या इतिहास त्या विषयाच्या अभ्यासाला पूर्णत्व येण्याचं काम होतं. अशा प्रकारची माहिती आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळते. ही मी सामाजिक शास्त्रातली अशी काही उदाहरणं आपल्या समोर ठेवण्याचं काम केलेलं आहे. असेच काही उदाहरणं भाषाशास्त्रातले मी तुम्हाला देणार आहे, काही उदाहरणं विज्ञान शाखेमधले सुद्धा मी या ठिकाणी देणार आहे. परंतु जवळपास माझ्याकडे दिलेला जो 1 तासाचा वेळ आहे तर तो वेळ या ठिकाणी संपत आलेला आहे. म्हणून आपण आजच्या तासाला हा इतका जो काही वेळ आहे मला दिलेला नियोजित वेळ, तर याच्यामध्ये मी इथपर्यंत तुम्हाला घेऊन येण्याचं काम केलेलं आहे. उर्वरित भाषाशास्त्रामध्ये सुद्धा कसा आंतरविद्याशाखीय अभ्यास केला जात आहे, त्याबरोबरच विज्ञान शाखेमध्ये सुद्धा आंतरविद्याशाखीय कशा पद्धतीनं अभ्यास आता होत आहे. कारण वनस्पती शास्त्राच्या अभ्यासकाला प्राणीशास्त्राचा अभ्यास असणं गरजेचं आहे. म्हणजे या ठिकाणी बॉटनीच्या प्राध्यापकाला मला झुलॉजी बद्दल काही देणं घेणं नाही असं म्हणून चालत नाही. तर अशा प्रकारच्या दोन्ही विद्याशाखांचा अभ्यास केल्याशिवाय तुम्हाला पुढे जाता येत नाही. म्हणून या अशा पद्धतीची काही उर्वरित माहिती आपण पुढच्या एखाद्या तासाला पाहण्याचं काम करूयात. खरं पाहिलं तर तुम्ही मला किती जण ऐकत होतात आणि कशा पद्धतीने आपण प्रत्यक्ष नसल्यामुळे समोरासमोर आपण पाहू शकत नाहीत, परंतु तुम्ही सगळ्यांनी माझे विचार गेले तासभर ऐकत आहात. खरं तर जेवढे जॉईन झाले होते तेवढे कायम संख्या मला दिसते आहे. तर मी आपल्या सर्वांचे आभार मानतो आणि मला संधी दिली त्याबद्दल डॉक्टर विशाल मराठे सर त्यांचे आभार मानतो. उर्वरित भाग आपण पुढच्या एखाद्या तासामध्ये घेऊयात. धन्यवाद. धन्यवाद सर. हा, थँक्यू. सरांनी अतिशय उत्कृष्टपणे, विस्तृतपणे आणि अतिशय मोजक्या आणि अतिशय लाघवी शब्दांमध्ये आपलं म्हणणं मांडलंय आणि आपल्या विषयाबद्दल अतिशय सुरेख अशी मांडणी केली. नक्कीच सर, आमच्या विद्यार्थ्यांना याचा भरपूर उपयोग होईल त्यांच्या, कारण काय हा या विषयावरती नेहमी प्रश्न येतो आणि तुम्ही जरी मराठीमध्ये जरी समजून सांगितलं असेल तरी फक्त एकच इंटरनॅशनल विद्यार्थी जर सोडला तर बाकीच्या सर्व विद्यार्थ्यांना मराठी समजण्यास काहीच अडचण गेलेली नसेल असं मला वाटते.
So I'm very much thankful to Dr. Shivraj Bokde sir for giving a very informative and very explanatory lecture with suitable examples. So on behalf of all the participants and on behalf of research committee, I am very much thankful to Shivraj Bokde sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Okay. I think our next guest has also joined this meeting. BC sir, Alika. Hello. BC sir. I think. Right. Hello. Okay, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. So I welcome Dr. Bise sir for this second lecture of this afternoon session on behalf of all the participants and all our research committee, Science College Nanded. And I request Dr. Bise sir to deliver his lecture. Bise sir. होस्ट डिसेबल पार्टिसिपंट असं म्हणतो. ओके, एक मिनिट सर, एक मिनिट. गणेश घाटोळे. हा सर बोला. डॉक्टर भिसे सरांना, डॉक्टर रमेश भिसे म्हणून आहेत त्यांना. बरं ठीक आहे सर. ओके सर, यू आर co-host now. दिसतोय ना स्क्रीन माझा? स्क्रीन दिसतोय ना सर? Yes, this. So good afternoon everyone. Today we discuss about the methods of data analysis. See, this is a heart of your research, because you are choosing a problem, choose a problem for the research where data analysis plays an important role. So question will arise that how to collect the data, then which method you are using for the analysis. That is an important terms, and number of times such kind of questions should be asked for the examination, that how to analyze the data. So we are trying to explain it with my best knowledge. So today we discuss about the methods of data analysis. Okay, so before to see the data analysis, we just come to the one question which is generally asked. Philosophically, they can ask the question that how you should do the research and how to analyze the data. So you remember that there are 10 steps to do the research. So basically we follow this rule. We are already go for this side. First of all is that we find the right supervisor. See, this is an tedious part of your research, that you have to go through the right supervisor. Means we put some characteristics for choosing the supervisor. So you know that we say that supervisor become a academician, supervisor having a big experience or large experience regarding the research. He know the subject. He has a deep knowledge about the subject. He knows everything related with the subject. And again, last one is that he is a moral character person. Then and then you choose that supervisor. Otherwise, any one characteristics of supervisor will hammer to you, and you may lose your research before to complete your research. Okay, so this is our first step which we have to conduct in research. Then second is that if you are finding a good supervisor, and then we should select a right topic. Means you choose a correct problem, which problem will give the satisfaction of your research to you. So we come to the discussion about the topic. So whenever you choose the right topic, please remember that you have an interest in that problem, then and then you choose. Otherwise,
someone has says that you should do a research over this topic and you don't know anything about that topic. So please remember that that should be again make a critical problem to you, that because there are number of challenges to selecting this problem, and you have to select a proper method, collect the data, sampling, whatever it may be, and then analyze that data using a number of methods. So that should be creating a problem to you, and that's make a challenge for this research scholar. So that's why you have to choose a right topic where we have an interest, and you know that something challenges are there. Those are solving our problems. Then we focus over the problem which has no limitation over the aspect. That means freely you should do the research in that topic. Then at the time of supervisor, at the time of choosing the supervisor, you may ask some question to the supervisor also, because mostly we are finding that in our India or in our university, mostly student will contact to the supervisor, and supervisor ask only question to the student. He check the knowledge that the student is aware about the subject or not. He just find out the characteristics like this. But at the same time, research scholar has also question regarding this research, and he may ask that question to the teacher, that he obtained the approval or not, whether he is a proper guide of that subject or not. Like that question you should ask to the teacher. Never mind, because that after all finishing your research, some problems may be created, and we at that time we have not any excuse for the giving the research thesis towards the university. So that's why it is necessary to ask some question related to your research to this teacher. Then again, you remember that you read carefully that topic, whether that is proper or not, whether you are interested within that or not, or something is in that problem or not. So you carefully read all these research topic, all the research topics, whether it is you are interested within that topic, because teacher has provided 2-3 subjects to you, and he asks some question to you, that and he says that you can read the information and come to the discussion. Then again, another characteristics related with the choosing of the topic is that to avoid the subject that are too technical or which is not a special subject of you. Then you remember that you have to follow these characteristics. You also avoid this topic because very narrow range of the sources materials are available, and you may say that my topic is new, but no any literature is available for this. So that will make critical problem to you, because we have to complete the research project. Then third point, whenever you choose the subject, is that to understand the scope and value of your research. That is a very important term. You remember these things, that because we find the literature regarding your research, at that time we just focus over that what is a background related with that subject, and what is the knowledge regarding that subject. Yourself, you can find out the information through various networking system or book, magazine, periodicals, encyclopedias, newspaper. So there are number of sources through we can collect the information. Whenever you read information related to your topic, please remember that you are preparing your background regarding the research topic, not finding that data. Somewhere we see some of students, they can make the copy paste, and that plagiarism report will shows that how you should copy that from which website. So please remember that whenever you are collecting the literature, where it prepare your knowledge or background regarding your subject, that is not a collection of data. Please remember these things. At the same time, you also make a team, because guide is not guiding only for you, he also guide to the other student also. So you make a team of that student, discuss your subject with that student,
with some experts related with the topic and some teachers, those having the knowledge regarding this subject. You discuss all these things with that teacher. That will also improve your knowledge. That will also improve your knowledge and use a background regarding the research, your research, related research. So this is an third step regarding whenever you choose the subject. Then fourth one is that ask the tough question. Please remember these things, that which kind of the question you should ask. So whenever you have a subject, whenever you are doing research related with your subject, you find out that what is the main idea whenever you choose this subject. What is the central point of your research? Why it is so important? And sometimes we also think about the critical technical issues related with the subject. So these are the tough questions where we have to find out the answer. If whole things is available with you, or it may get after some days, if you have surety about this answer, then and then you can choose the subject. Otherwise, you may reject it. Then fifth point regarding this, that choosing a subject is write your full research outline. We know that whenever you are writing the proposal or project or any research topic for the approval or synopsis for the approval, you go through the title, literature, objectives and hypotheses, methods and materials, experiment and observation, some characterization for the result and discussion, and you should get an expected result. So this is the things whenever you write the proposal. So somewhere they may ask the question related this topic also. I have read sometimes that they may ask the question, write and your full outline of your project, research article. So you have some short memory regarding these titles, literature, and all these things. So that you should remember, because I find out that number of times someone asks question to you that on which topic you are doing the research. Even if you have a PhD or even if you are doing the research, at that time you cannot remember the title of your topic or which kind of the literature you have used, then what are the objectives of your research and what you are doing, which method is used, what you are getting the result. So you cannot give the proper answer of such questions. So that should make critical for you whenever you are doing the research. Then next, where we focus this point today in today's lecture, that is do the experiment. Next step is that do the experiment or execute your research. Follow the rules given by the or guideline given by the your guide. So you collect the data, you collect the sampling, test that sampling, arrange that data, and find out the or analyze that data using number of methods and getting the expected result. So in that, you remember that this step is very important whenever you do the research, that choose a proper or correct method, which will know very well. Then you can understand that method. You read number of times that procedure of the method, and then you collect the raw materials. Those previously has presented in a research or somewhere. For that you also join the conferences where we should collect the information. That is, we call it as a raw material. And then whenever some of students, they are from science side, they can use materials, prepare the materials, cleaning that materials or solution, and by using some method, they can take the or make the observation. So actually we have to go through the experiment technique. So this is another important step whenever you doing the research. So these are the general philosophy regarding the doing the research. So in some previous example, in previous question paper, I find the question that philosophically they can ask the question that what is the philosophy of the research. So you remember this is the answer of such a question, that you follow the general rules for whenever you do the research. Okay, now we focus over the today's lecture is that
how to analyze the data. That is an important part, which is the seventh step of your research. Okay. So in previous lecture, we have also discussed about the data analysis. So generally, we know that what is the meaning of data analysis. So see, the main purpose of the data analysis is that you arrange the parameter in such a way that you getting some result. So for that, we draw some parameters. You draw some parameters or variables. You test that parameters by using a hypothesis method. So actually, there are two kind of the data. There are two type of the data analysis. There are two type of the data analysis. One thing is descriptive analysis, and second one is statistical analysis. So whenever you are collecting the data or observation, we find out the distribution of that material. We find out some deviation related with that material, and then you test that observation or test that data whether it is correct or wrong. So descriptive analysis gives us only logical thinking that it is away from your original result, like as some values. So we put a probable values that 5% is a deviation of your data, may be accepted, or more than 5%, you may reject it. So that things is happen in a descriptive analysis. So for that, you have to find out the correlations, we have to find out the regression, then variance. Like this mathematical term is used, which gives the relation between two variables or more variables. So generally, this is one kind of the descriptive analysis. And then secondly is statistical analysis, where we have to test your hypothesis, which gives a validity of your research. That means finally we make the conclusion whether your result is obtained or not, whether it is applicable for the next or in future or not. So that things is happening by gives the analysis, statistical analysis. So these are the two kinds of the methods for which used for the data analysis. So remember these things. Now, whenever you talk about the data analysis, please remember that this is a one term which we have to remember, that analysis of the qualitative data and analysis of the quantitative data. So last time we have already explained over this point. Number of times this kind of questions may be asked for the examination. What is the difference between qualitative data and quantitative data, or qualitative analysis or quantitative analysis? So in previous lecture, we have already discussed. We may not lose our time for the discussion about that part. Okay, come to the main topic which we have choose for the today's lecture: types of analysis of data. Okay, so we see that descriptive analysis gives the measurement between the or relation between the two variables. We say that how much error is occur. We measure the observation and we know the standard value. After all that, we can find out the variation between two values, actual values minus measured values, and using that relation, we should find out the percentage error in that term. So that gives a relation between the two variables. So that is happen by using a description analysis. Then interfacial analysis or statistical analysis, which gives the validity of your data. So whether it is applicable or not. So that should be performed by using a parameter analysis. Okay. Then somewhere we use a statistical tools or technical tools for the data analysis. That is a very important part, because I have seen the question paper. In that question number 6, which may ask compulsory for the problems, where they use this method, use a statistical tools or techniques to sorting the data. Like that, they can ask the question, find out the deviation, or somewhere they can use the testing of hypothesis relations. Okay, so according to that, today we discuss about that part. Okay, now you remember that there are number of statistical tools which is used for analyze the data.
Okay, so mathematically, we use this data for finding the mean, mode, median, range, deviation, average, all these things. So you remember that there are some important statistical measurement tools which we are classified into these 5 types. One is central measurement, other is measurements of dispersion or variability. Then third one is measure of skewness and kurtosis. Then correlation and association measurement, and other is other measurements. So there are number of tips which we are tools which we use for the data analysis. We go one by one within a short time. Then we think about the first term, central measurement. Please remember that whenever art student has solving the question paper, they does not awareness about these terms and they lose their marks within this term. So that's why within a simple manner, I try to explain that how to measure a central tendency. So you remember a central tendency means we have a big data and we want to find out the center of that data. So that is an impossible part, but mathematics gives a simplicity for finding that equation. Okay, so there are 3 kinds of the relations. One is that mean, median and mode. These are the 3 terms which is included into the central tendency. Okay, mean means we have a suppose data, we have a big data, we can take the addition or summation of all these data and just divided by how many number of terms it is repeated. So just take as a summation of all values and divided by the number of atoms. So that should give a mean value. So mathematically, you just remember that, you know, it is denoted by the x, summation of x divided by n. N is nothing but the number of atoms, and x means it is not summation of x means it is a sum of all numbers. So just add all values together and divided by number of atoms. It gives a mean of that data. Okay. Similarly, some of times we have a number of variables at a time. Mathematical student or some science student, they use a one variable which is related with the other variable. Suppose, for example, f of x, y means x and y are the 2 variables. They may be different parameters, but it is related with one term. Both are related with one values. So at that time, we have a number of terms related with each other. So we can say this is a frequency distribution. Okay, so at that time we also determine the mean of that term, summation of f and x divided by f. F means again number of frequency or number of times that atom occurs, and it will be added with together, getting a mean. So that is a simple formula which we use here. So whenever you see in a tabular form, we easily calculate it. Okay, then median. Median means it is the middle term of the atom. Simply we should read the information, and at the middle of term we should find out this is a median. Okay, so value of n plus 1 by 2th atom is nothing but the median. Some of times we getting a sum or even numbers. At that time we use this formula. And then mode, which is a typical value which gives a frequently occurring number occurs there, and we should give a mode. Okay, so that should be central, terms related with the central tendency. So you remember that central value should calculated by using a mean, mode, and median. Okay, so for example, suppose we see the one example which may ask previously. I am trying to solve that problem. Calculate the mean, median, and mode of the following table. So see, for the right side, we use a data which given by the examiner. See, this is a data class. They provided the class which begin from 5 to 9 and end with the 50 to 54. So this is a classification of the data in which the data are provided, already data are provided, and that gives a number of times it is repeated. Means within 5 and 9, only one atom is occur. So like this way, they gives a frequency. F denote the frequency.
Now you have to find out the mean, median, and mode of the following these terms. Okay, so for that simply you should use, because this is a classification. This is a class. Within that frequencies occur. That's why we use a second formula to calculate the mean. See, this formula we have to use. Okay, so for that we just see, we find out the midpoint of this classification. Okay, so within 50, 54, 52 is a midpoint. Okay, like this we should calculate this midpoint formula or midpoint terms. Okay, and then you should take as a multiplication of these 2 multiplied by 50. Okay, so it becomes 110. Like this way we can calculate the terms. Okay, last term is that one time the frequency occur of the atom within the class of 5 to 9. So that is a 1. Okay, now in that we should find out the midpoint of this classification. So midpoint of the 5 to 9 class is a 7. Okay, so just take the multiplication of 1 and 7, we get the 7. Like this way we make a tabular, we make a table and find out the f of x, f and x, means multiplication of f and x. Okay, so this table will give a value. Then we getting the summation of all frequencies. So 50 times atoms are occurs, means there are 50 data within this classification. Okay, then midpoint summation is a near about to is a 295. Then multiplication of these two terms will give a total number of here 1640, or vertically you should take the addition and it provide that total is a 1640. Okay, now we are able to calculate the mean of this term, medium of this term, and mode of this term. Okay, so just use a first formula. Mean means you take summation of this 1640 divided by number of frequency occurs is a 50. Okay, so 1640 divided by 50, so it gives a value, mean value is 32.8. So this is a occurring atom. So please remember that this is more than a 0.5. So round up it becomes equal to 33. So that this value will occur within this range 30 to 34. Okay, then at that time its midpoint is 32. Remember, the mean value will occur 33. So that is in the class of 30 to 34. So midpoint of this is 32. So whenever you find out the median, it gives a n plus 1 upon 2 atom. That means generally we should calculate it. 32 is a midpoint plus next number is 27 divided by 2, because we are getting a n plus 1. So 27 divided by 2, just calculate it. Evaluation value will come as a 29.5. So this is a median of the term. And then mode will be denoted by x0. So frequently occurring the number. So within this 30 to 40, 10 numbers are occurs, which is a more numbers occurs with the comparing with the other classes. So at that time it becomes a 32. So mode is a 32, mean is a 32.8. So approximately it is 33. Then median is 29.5. Approximately it is a 30. Okay, so this calculation should be very easy, and you should do within a fraction of second or within a 1 minute or 2 minutes. You should do this addition and multiplication. Just remember the product term. So you're getting the result of this example. Okay. Now second point is that measurement of the variability. Variability will be explained in terms of the deviation. Please remember these things. Okay. So generally
there are four kind of the variability or dispersion. One is denoted by the range. Second is quartile deviation. Third one is average deviation, and fourth one is the standard deviation. Okay. So as far as exam is concerned, please remember that they may ask the question related with only quartile deviation and standard deviation, because average deviation is easy quantity, which within a 1 second we should do the average deviation, and range also same time we should calculate it. So therefore, as compared to these two terms, they cannot ask over the range and standard, range and average deviation. They may ask the question related with the quartile deviation and standard deviation. So we focus over these 2 points only, quartile deviation and standard deviation. But for the knowledge, we should remember that what is an range. So range means large value of the atom within the series occurs and minus smallest value of the atom within the series. So just take the subtraction between large value and smallest value within the data, and you should calculate this is the range of your data. So simply we should calculate it. So this is a very simple term. That's why they cannot ask the question related with this topic. Then second one is the quartile deviation. Quartile deviation. You remember these things, you have to use some standard formula. We have not time to explain that how this will be expressed. But remember that statistical teacher, they can use the proof of this relation. But quartile deviation should calculate by using a simple formula: quartile for the third values and quartile minus quartile for first value, and you should calculate the difference between them, deviation between them, with a half point. So that is called as a quartile deviation. Okay. So where Q1 and Q2 representing the quartile distribution under the consideration, third values and first values. Within that, we should calculate it. Okay. So, and next step is that average deviation. Average deviation also calculated. We should determine the values between first two number, then second two number, then third two number. We can find out the difference between each two numbers, and lastly, we summarize that, find out the average between them. So science student, they can know how to calculate it. You know that you have an observation 1, 2, 3, 4, 5 like this, and you have to find out the deviation between them. So how much is the difference occurs between first two observation, then second and third, difference between second and third, then difference between third and fourth, and then difference between fourth and 5, and then difference between fifth and first one. So we have a 5 values which are the deviated, which is called as a quartile, and just calculate it average. Just calculate it average means take the addition of this deviation and divided by the 2. That should be given a deviation between them. So average is nothing but the addition of that and how much times it will be occurs. So simply we should calculate it like as a mean, So that is an average deviation. So again, it is a very simple quantity. No question should ask over this term. But important one is the standard deviation, and which we have to follow in your research also. Because how much standard deviation is occur in your data as compared to standard data, that is an important things that should be that may be asked at the time of Viva. So you remember that standard deviation is very important term which gives a validity of your research. Okay, so that calculated by a different, that should be calculated by using a different method. There are different methods. You calculate the mean values, then find out the variance, mean value. We know that previously we have seen this equation. Okay, these are the equations to find out the mean of the terms. Then difference between them is called as a variation. Difference between two means is a variation or variance, and you take the root of variance. That is nothing but the standard deviation. Similarly, this formula will also use here, and by doing some calculation, we getting this result. So that is nothing but the again standard deviation by calculating the frequency distribution method or arithmetic values. Okay, so this is some simple formula which is used here. Remember, standard deviation is nothing but the square root of average of variance, average of the variance. So
this is a simple formula which we want to use for the calculating standard deviation. So question should ask over this point. Sometimes or majority they can ask the question over this topic. You can calculate the standard deviation of given distribution data. Okay, so here they have given an example. They have given an example that class interval 40 to 44, 35 to 39, 30 to 34, 25 to 29, 20 to 24, 15 to 19, 10 to 14, and none. Okay, sorry, then total number. Okay, so 50 times this should be occurs. We should use this, that 2, 8, 10, 15, 8, like this. Now we should calculate the midpoint of this term. So answer should be right in terms of tabular form. Okay, so previously they have given class interval, frequency they have already provided, how much time this should be occurs. Okay, so n means total number of events or atoms occurs for this data. So this is at 50. Okay, then second term which we want to calculate, we find out the midpoint of this class interval 40 to 44, means midpoint is 42. Then for this is 37. Next step like this. For the 10 to 40, midpoint is 12. Okay, now we should take the multiplication of midpoint and frequency for each class. 42 multiplied by 2, 84. Okay, like this way you should take the multiplication. Last term is 12 multiplied by 2, it is 24. Okay, now you can summarize this data. So total is 1390. Okay, now for the second mean, we require a square of midpoint and then multiply with the frequency. So 84, square of 84, and then multiply with the 2. So that should be become equal to 3528. Like this way, for the last term, square of 24 multiply by 2. So it becomes 288. So this much is the values for the x square f. Okay, now you can summarize, you can getting the sum of this total equation, total values, it should be become equal to 41,260. Okay, now using a simple formula, we should calculate the mean, variance, and standard deviation. Because they have given a frequency of this term, you should remember that you want to calculate the standard deviation, how much the values are differ from the standard values, that should be calculated from this. Okay, so mean should be calculated. Previously, in previous example, we have seen how you should calculate the mean. So formula is there, f x upon f. I gives a number of classification, that's why fi xi upon fi. So this is a summation of the product of frequency and midpoint. So this becomes equal to 1390, and number of frequency occurs means n, it is a 50. So 1390 divided by 50, this is the mean value of this term. So that should be equal to 27.8. This is a value which is in a real number. So this is equivalent to the 28. Just around the figure, it gives a value 28. Okay, then mean for the second value is x square f upon fi, summation of x square f upon f. So again it should be calculated like as a previous one term. 41,260 is a summation of x square f, then divided by number of frequency occurs is a 50, number of atoms 50. So calculate it, it gives a 825.5. Approximately this becomes equal to 826. So this is the second mean value of this x square f. Okay, these two values indicate to you that these are the mean. Within that you get the standard deviation. Okay, so variance, how much these values are differ. So you can compare this value with previous one. So 825.5 minus 78.8 square, you
evaluate this by using this formula, and it becomes equal to 52.36. 52.36. So this is a variance which occur between each value in the table, and then standard deviation is nothing but the square root of variance. So you calculate the square root of this variance, it becomes equal to 7.24. Means standard deviation is approximately equal to 8. Standard deviation is approximately 8. So with difference will occur within the two values is near about the 8, or it is exactly equal to 7.24. So this is a standard deviation. This is a simple method to calculate the standard deviation. You have to just remember the formula, okay? And we calculate the values in a tabular form. Then some of example they may ask previously in the examination that simply they use a data without classification. See, there are two kinds of the data occurs. One variable is maybe depends with the other variable, that we call it the data occurring in a multi-dimensional, and where single data is observed in a single dimension. So at that time, we are also capable to calculate the mean value or central tendency or using a statistical deviation. We calculate the some deviation occurring into the two values. Okay, calculate standard deviation for following set of test score. So score they have given like this: 52, 50, 56, 68, 65, 57, and 70. Now we have to calculate the standard deviation for this. Now here we cannot use a formula like as a standard deviation is equal to square root of variance. Now here we use another formula to calculate it. So that is nothing but the deviation occurs between each values and then divided by the number of terms and find out its square root. So like as a same term we should calculate here. So here if you see, we call these are the data provided by the examiner: 52, 50, 56, 68, 65, 57, and 70. Now we calculate the difference between two values. So difference between mean values and data. Okay, so just calculate the mean. First of all, you calculate the mean. Mean is calculated by using a summation of whole numbers divided by number of times it occurs. So addition of these x, 52, 50, 56, 68, 65, 57, and 70. You take the addition of these numbers. Take the addition of these numbers. So this becomes equal to 480. And these data will occur in a times of 8 times. So average becomes, for example, 60. Okay. Now this is a mean value. Now they have provided the data 52. So there is a difference between 60 and 52. How much is the difference? That is a deviation. Okay, that should be calculated here. So it is becomes equal to, suppose we use a formula x minus m. So it becomes 52 minus 60 means minus 8. Like this way, same formula we use here. Then 60 minus 50, 50 minus 60 minus 10, 56 minus 60 minus 4. Like this way, for the last calculation, 70 minus 60, it becomes plus 10. Okay, so this is the deviation occurring for the data within the mean value. Okay, square on of this term, that square of 8 is 64, square of 10 is 100. Like this, for the last term, square of 10 is 100. Now you summarize this term. You can take the summation of whole data. This becomes equal to 382. Okay, so you get the clear idea about these terms. Now you can divide it by the number of terms. Now number of atoms or number of terms occur for this data is 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Okay, so 382 divided by 8. This is the variance. This is the variance, and find out the square root of these terms. Okay, so this becomes equal to 6.91. So this is the standard deviation. Standard deviation means difference. Standard difference occurs between two data is 6.91. So this kind of the question should be asked for the examination. So these are the solved problem
which we have find for the last examination. Then next point which we want to see here is that how should calculate the quartile deviation. Quartile deviation. So this kind of question may also ask for the examination. Okay. So question is that calculate the quartile deviation from the following data. Okay. Now here you remember that. Don't worry about this. Only you have to remember this formula. This formula. How you should calculate the quartile. How you should calculate the quartile deviation. Quartile deviation is nothing but the Q3 minus Q1 upon Q2. Divided by 2. Q3 minus Q1 upon 2. Okay. Now, how you should calculate the Q3? So Q3 is nothing but the value of n fourth, n by 4. Okay. Or for this data, it is 20th upon 4 because here they gives a frequency. Frequency. N means frequency. We know this value. So summation of these frequencies 3, 4, 6, 3, 2, 2. Summation of this is equal to 20. Okay. So n is equal to 20. And we have to find out the fourth value of this 24. 24. 24 means it gives a 24 means it gives a value of the first quartile. So it lies for this. See, 20 divided by the 4. So it become equal to 5. Correct? So 5 occurs. 5 is become between this 82 to 89 classification and 72 to 79 classification. That means it occurs between this range. So for that, you have to calculate the first quartile. Okay. Then similarly, for the third quartile, it is nothing but the 3nth by 4. Whatever you are calculating, it is nothing but the 5. 5 multiplied by 3 means we should take this term. Okay. So it becomes nothing but the 15th atom. 15th atom means it occurs within the third quartile, means 60 to 69 within this term. Okay. So central frequency occurs for this term. Now you take the observation for this. Now L is a large value for this range. For 5, it becomes equal to classification is equal to 80 to 89. See, fifth atom lies between this group 80 to 89. Okay. So for this large value is this 80. Okay. We choose this 80. Then n by 4 is 5. Central frequency for that particular term is 3. Okay. Previously, see, this value is 3. So you take 3 here and then divided by the frequency related with this is a 4. So 5 minus 3 divided by 4 multiplied by the I value. I means the gap between two numbers is a 9. So just take the multiplication and division of this term, calculate, evaluate it, it gives a 84.5. Then secondly is that for the third deviation or for the third quartile, we should determine that fifth value in which term it is lies. So it lies between 60 to 69. 60 to 69. Okay. So here L is equal to 60. We use this. Okay. Then n by 4 is 15, which we have already calculated. Then central frequency for this is 13. You use a central frequency term 13. Then 30 divided by number of frequency occurs this time is a 3. Okay. So just evaluate it and getting the value 66. This is the third quartile value. And then you can use a simple formula to calculate the deviation between these two terms. 60 quartile deviation is equal to Q3 minus Q1 upon 2. Evaluate it. It gives a minus sign with the deviation, minus 9.24. So this kind of hypothesis may be rejected because it is a different, negatively gives a result for your data. So this is the way which we calculate the quartile deviation. Okay. Then at the same time, one problem should ask over this test of hypothesis. Or theoretical question may also ask over this topic. So they can focus over the two questions related with the hypothesis.
one descriptive question should be asked over this topic, and one example is asked over this topic. So this is a very simple way where we can explain. Hypothesis means just test your data. Just test your data. Whatever you are putting the assumption, whatever data you have collected, you find out that whether it is a true or false, whether it is a useful or not, whether logically it gives the answer that whether your assumption is valid or not. So these terms getting the meaning from the hypothesis. Last time we have already discussed over this point. Okay. Then there are two ways to testing this hypothesis. Mathematically or statistical tools are used to check this hypothesis. So there are two tests. One is parametric test and another is non-parametric test. Okay. So parametric test means calculate the mean, mode, deviation, variation like this. So we have already see how we should calculate it. Then non-parametric test should be give us a testing of the hypothesis. So normally it check your assumptions. It check your assumption. So there are number of sources to check that data. So statistical formulas are used to test that data, and that test is Z test, T test, Chi test, and F test. So these are the four tests. We use the formula to testing that terms. We see significance of each test shortly. See, first one is the Z test. So meaning of Z test is very simple. It is useful for judging the significance of several statistical measures like as a mean, mode, and median. So in a Z test Z test is used to check the data whether it is true or false, or it is useful or not. Just finding the mean, mode, median like this way and test it. So that test is very simple, and that test is called as a Z test. Then second test is a T test, which is again used for judging the significance of your data. But here it check the relation between your data. It find out the coefficient like as a some other terms, whether it is differ from the standard value or not. So that test is useful for checking your data. Nowadays, T test is used for checking the data. So it check the significance of the coefficient of sample or sample, and partially find out the correlation between your variables. Then Chi test again use a testing, or it is use a comparison between theoretical values and actual measured values. So it gives a error in your hypothesis, and depending on that, you should reject the hypothesis or accept the hypothesis. So Chi test is also very important. Number of times this test is also used for checking your hypothesis. Then F test, again it gives a comparison between variance of the two variables. Variance, you know that you calculate the simple variance using a simple formulas, and you check whether that sample is true or false or accepted or not. So test F test is simple way of like as a Z test also. So scientists or the research scholar, they will focus over the T test and Chi test. So question should ask over only these two tests, Z test or Chi test. Okay. So we use these tests for the example. Question should ask over only these two tests, because easily student can evaluate the terms within a period or within a time provided by the examiner. Okay. So simple way they can ask the question like that. Suppose calculate the T test, where we see two examples. First example is calculate the T test. N1 is equal to 50, N2 is equal to 30, M1 is equal to 14.5, and M2 is equal to 8.2. At the same time, they calculate the standard deviation for first data. It is 6.4, and second data is 5.8. So what it means? They just say calculate the test, but what about the N1, M1, SD1? So student cannot understand the meaning of these terms. Student cannot understand the meaning of these variables, and because of that, they are unable to solve this problem. See, N means frequency, number of times these events are occurs. That events are 50. 50 events are occurs there. So data, 50 datas are there.
they have calculated the mean of that data using some formulas. So they calculate the value is equal to 14.5. For at the same time, for the same data, they are calculate the variance and standard deviation. So standard deviation come for that data for 50 data is 6.8, 6.4. Similarly, again second data is there where 30 atoms are there. Mean of that atom is 8.2 and standard deviation for that is 5.8. So these are the two data provided by the examiner to you, and they are said that check that data is correct or wrong. It is that data or that observations are accepted or rejected. So for that you want to use the t-test. You want to use the t-test. So you remember that statistical will provide it. The simple formula for the t-test is t is equal to m1 minus m2. m1 means mean for first observation, mean for second observation or second data. Okay, and then sd1 means standard deviation. So it is denoted by s. Okay, and n1 and n2, these are the values. These n1 are atoms for the first data and second data. So all values they have provided. You have to just remember this formula. m1 minus m2 means find out the difference between two mean divided by within square root. Take s square upon the standard deviation of first square divided by n1, number of times atoms occurs. Okay, and plus s2 upon n2. Okay, s2 square upon n2. Put all these value, simply evaluated these terms. Whatever the result comes, it is a test term. Now this gives a standard, this gives a deviation between two values. So that occur for the both data is 4.5. Now for the total, if it is 100%, this data will be occurring as a 5%, means this t-test will give a only 4.5 percent error. That means this term or this data is valid. Whenever they want to write the significance for this, so this kind of data is accepted here, or this hypothesis is accepted. Similarly, we consider the second example. n1 is equal to 110. Okay, same kind of the data will be considered for the second application. Mean for the first data is 18.7. Standard deviation is 3.72. And for the second data, standard deviation is 6.21. Again, you want to check whether this data is valid or not. So comparatively, we use this formula and just evaluate. It gives a t value is equal to 9.27. Again, you can see if it is 100% data and 5% is applicable for this data. So this data may be rejected. This data may be rejected because t value is more than 5%. 9.27 is the approximate value. We are considering only this assumption, not a perfect value. But you remember that we find out the conclusion by using this. So these are the way to testing your hypothesis. Okay, and also you use a chi-square test to check whether the hypothesis is accepted or rejected. So again, they provided the data for the calculation. Last example which we want to see here. Find the value of chi-square for the following information. Okay, so they provided only these three values. See, fully agree, 80 people are there. Not sure, 25 are there. Not agree, 75 are there. So see, total values is 180. Means 180 questions you have. We have 180 data, and we ask this some question related with that. So someone they can agree with your result, someone is not accepted your result, or someone else they can confuse your result. So there are a number of examples which explain about this. So we never know how they can prepare data, but remember these things. Student or teacher may ask question to you. If there are 180 students, so they may agree with your result. Only 80 students out of 180, only 80 students are agree with your result. At the same time, 75 students
does not agree with your or not agree with your statement or result, but 25 student, remaining 25 student, they are confusing your result, whether they may say yes or no. So like this kind of the question they ask for the examination. So this is the meaning getting from this example, because whenever you are solving the example, please remember that you can understand that what they want to ask, what they want to ask. So from the data, we make the conclusion like this. Okay, nothing will be happen here. We are easily calculating the answer of this question. Okay, so chi-square will test whether the data is satisfied within this range or not. Just check it. So we determine the expectation value with a broad mind that there are 180 people or students or data. Out of these, there are three probability. Some of fully agree, some of not agree, some of not sure. Only these three probability are there, which gives the answer of your question. Okay, so we are calculating expected value that minimally or averagely 60 people are agree with your result. 180 divided by 3, it gives average value is equal to 60. That is the expected answer from this side. Okay, so just check it. Chi-square will be determining the values expected with this, because we are thinking positively. So O means fully agree. Those are positively taken the result out of 180 students, they are only 80. Okay, and expected, remember, is 60. So 80 minus 60 will give a deviation or variance between two values. So you can evaluate it, calculate it. Okay, then simply for this non-sure student, you should also calculate 25 are not accepting your result, they are not sure with your result. We expected the 60. Okay, so just calculate the deviation for variance for this result. Similarly, we should also calculate the deviation for the non-agree student. Okay, so 75 are there, those are non-agree with your result, and at the same time we expected 60. So 75 minus 60. Okay, so this is the simple formula, and E is a expected value. Okay, we determine the error. So 60 divided by 60. Now you can solve this simple mathematical term. 80 minus 20 means 80 minus 60 means 20. Take the square of 20. 400 divided by 60. Evaluate it. 25 minus 60 minus 35. Then take it square, positive. Okay, divided by 60. 75 minus 60, 15. Take it square. Again, it is positive, divided by 60. So total result will appear 1850 divided by 60. Now evaluate this term. It gives a chi-square value is equal to 30.83. Now we assume the significance for this. Suppose only we consider the level of accepting is a 5%. Only we are accepting the standard value which we are accepting for this is a 5%. Now we determine that whether this 30.83 is a 5% or not, or it is more than of that or less than of that. Now here you remember that we have a freedom three terms: agree, sure, and non-agree. But we getting a probability. Minimally, some of students they can give a probability of the answer is 2. Some of they say sure, some of they are not agree, some of they are fully agree, not agree, some of like this. So degree of freedom gives explanation that how much probability occurring for giving the answer is only 2, because we know that how much probability is there, minus 1 term gives a degree of freedom. So there are 2 degree of freedom is here. Okay, now by calculating these values, we determine that if significance is 5%, now go into the table and compare this value with your calculation value. So we find out that 180, 5% of this 180 is too much less than of calculated 30.83. See, this value is nearly about 9. This value is nearly about 9, and this is equal to 80.83. So 30.83 is too much greater than 9. Too much greater than 9. So here calculated value is
more than of provided value. So therefore, we say that number of errors should be occur within data. So therefore, this data is totally wrong, and because of that reason, we reject your hypothesis. So finally, we conclude that this hypothesis is rejected. So in this way, we can calculate the values. So today's aim of my lecture is that just you try to solve the mathematical problem. So within a fraction of second or within some minute, we can calculate the problem or calculate the values given in the problem. So that I want to tell you that you try to solve the mathematical problem whenever you write the solve the question paper. Okay. So all this about today's lecture. Again, I am thankful to Principal Gawai sir, then course coordinator Marathi sir, and the research coordinator Dr. Gachande sir, and all my students. Thanks all of you. Hello. 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 Yes, sir. Lecture संपलं. On the behalf of Research Center and all the research scholars, I am very thankful to you, sir, for sharing such a great and informative information with us. It will be very helpful us. Thank you so much, sir. Sir, PPT share करा. बरोबर करतो हा. Marathi, sir. Sir, just a minute. Wait, please. Hello. Sir, hello, BC sir. बोला ना. Okay, thank you, sir. Thank you very much for very nice and informative lecture. Actually, BC sir has given you the lecture with whatever the questions which are asked in examination, and he has given the solutions and all the problems, how to solve these problems, particularly qualitative and quantitative data. What are the questions we ask in examination, and how you can answer these questions. All these explanation he has given in a very precise manner and very in a descriptive and in a very lucid language. So on behalf of all the participants, I am very much thankful to Dr. Bhise sir, and I need your cooperation, sir, for future also. So thank you very much, sir. Thank you. Okay. If you have any difficulties, please ask to sir. काही difficulties असतील तर विचारा. Yes.
सरांनी जो टॉपिक घेतला हा एकदम महत्वाचा आणि नेहमीसाठी प्रश्न यावरती विचारले जातात. त्यामुळे काही डिफिकल्टी असतील तर विचारा. एक कंपल्सरी क्वेश्चन्स यावरती असतो म्हणजे असतो एका प्रॉब्लेमवरती. येस, आहे का काही डिफिकल्टीज? आवाज येतोय ना सर? आवाज येतोय माझा? हो येतोय सर, आवाज येतोय. तर सगळ्यांना माझी एक विनंती आहे बघा, की ज्यावेळेस आपण रिसर्च मेथॉडॉलॉजीचा पेपर सोडतो, काल मी तेच सांगितलेलं आहे, एका वाक्यात पुन्हा एकदा सांगतो, की आपल्याला भरपूर काही येत असतं आणि आपण मग त्यामध्ये थोडंसं मनाचं काही डिस्क्रिप्शन द्यायला सुरुवात करतो आणि पेपर चेक करणारा मात्र तो गृहीत धरत नाही. जे मेन पॉइंट आहेत ना ते एक्सप्लेन त्याच्यामध्ये करता आले पाहिजे एका ओळीत. हा एक महत्वाचा मुद्दा आहे. दुसरी गोष्ट, हा डिस्क्रिप्टिव्ह क्वेश्चन असल्यामुळे आपल्याला वेळ पुरत नाही याला हे देण्यासाठी. म्हणून मॅथमॅटिकल जे प्रॉब्लेम आहेत ते शक्यतो सोडायचा प्रयत्न करायचा. मॅथमॅटिकल प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करताना मी अनेक वेळा सांगितलेलं आहे की एक्झामिनर जे आहेत ज्यावेळेस पेपर सेट करतात त्यावेळेस त्यांची सोडता येतील. आणि म्हणून मी तुम्हाला 2 पॉइंट त्याच्यामधले सांगितलेले आहेत. एक सर्वात महत्वाचा आहे, आवाज येतोय? येस सर, येस. सर्वात महत्वाचा प्रश्न जो आहे तो म्हणजे तुम्हाला मॅथमॅटिकल प्रॉब्लेम की जे आपल्याला 10 ते 20 मार्कासाठी विचारले जातात, तर त्याच्यावरचा टी टेस्ट वरचा एक विचारला जातो आणि क्वार्टाईल डिव्हिएशन किंवा स्टँडर्ड डिव्हिएशन या 2 पैकी एक विचारला जातो. म्हणजे टी टेस्ट हा कंपल्सरी किंवा चाय टेस्ट ही कंपल्सरी विचारली जाते आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे स्टँडर्ड डिव्हिएशन किंवा क्वार्टाईल डिव्हिएशन या 2 पैकी एक प्रॉब्लेम आपल्याला विचारला जातो. एक माझ्या माहितीप्रमाणे खूप मोठे डिस्क्रिप्टिव्ह लक्षात राहण्यापेक्षा याचे जे 3 फॉर्म्युले आहेत तेवढे जर लक्षात ठेवले तर आपल्याला मला वाटतं भरकन फक्त कॅल्क्युलेट करताना बेरीज वजाबाकी चुकली नाही पाहिजे, की प्रॉडक्ट घ्यायचा किंवा बेरीज करायची ही चुकली नाही पाहिजे, एवढं फक्त दक्षता घ्यायची आणि त्याची जर व्हॅल्यू बरोबर आपण पुटअप केली तर माझ्या माहितीप्रमाणे तुम्हाला आन्सर हे प्रोबॅबल आन्सर तरी त्या ठिकाणी येऊ शकतं. म्हणून अप्रॉक्सिमेट किंमत लिहायला शेवटी विसरायचं नाही. आणि सिग्निफिकन्स जर विचारला, प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करताना विचारलं सिग्निफिकन्स, तर सिग्निफिकन्स एवढाच आहे की तुमचा हायपोथेसिस हा रिजेक्ट होईल की नाही होईल, 5% पेक्षा ती किंमत जादा आहे की कमी आहे. तर एवढंच आपण जर ठरवलं तर मला वाटतं सिग्निफिकन्स सुद्धा लिहिता येईल आणि याचे आउट ऑफ मार्क्स तुम्हाला सहज मिळू शकतात. म्हणजे 10 मार्काला जर असेल, 50 मार्काचा क्वेश्चन पेपर असेल तर 10 मार्काला हे प्रॉब्लेम विचारले जातात आणि 50 पैकी जे आपल्याला 20 पासिंग आहेत, 20 मार्क किंवा 25 मार्क, त्यातले 10 मार्क तर आपल्याला इझिली या ठिकाणी मिळून जाऊ शकतात. म्हणून आपण प्रॉब्लेम मात्र सॉल्व्ह करताना लिहायचे आणि बाकीचं जे आहे की तुमची सायकोलॉजी तुम्हाला काय सांगते, किती समजलेलं आहे त्याच्यानुसारच आपण त्या प्रश्नांची उत्तरं लिहायची. रिसर्च मेथॉडॉलॉजी मध्ये कोणीही नापास होणार नाही एवढं मला निश्चित वाटते. तर तेवढी एक गोष्ट लक्षात ठेवा, हायपोथेसिसवर प्रश्न नेहमी असतो. हायपोथेसिसवर रिपोर्ट रायटिंग वर एक प्रश्न कंपल्सरी असतो आणि दुसरा तुमचा प्रॉब्लेम तर आहेच आणि तिसरा गोष्ट म्हणजे तुमचे डेटा अनालिसिस करण्यासाठी तुम्ही सायंटिफिक मेथड वापरता तर कोणती वापरणार किंवा एक्सपेरिमेंटल मेथड वापरणार तर कोणती वापरणार, एवढे फक्त तुम्हाला त्या ठिकाणी एक्सप्लेनेशनला विचारतात. असे 4-5 क्वेश्चन रिसर्च मेथॉडॉलॉजी मध्ये कंपल्सरी असतात आणि त्याच्या अनुषंगाने जर तुम्ही उत्तर दिलं तर मला वाटतं सगळ्यांना चांगले मार्क्स त्याच्यामध्ये मिळतील. त्यामुळे रिसर्च मेथॉडॉलॉजी बाबतीत कोणालाही काही शंका जर असेल तर तुम्ही विचारू शकता किंवा नंतरही कॉन्टॅक्ट करू शकता, काय हरकत नाही. पुस्तक शक्यतो आहे, ज्या पुस्तकातला आतापर्यंतचा अनुभव आहे की 100% क्वेश्चन त्याच पुस्तकातले विचारलेले आहेत आणि ऑन माय बेस्ट लेवल आय एम ट्राइंग टू गिव्हिंग द आन्सर ऑफ ईच अँड एव्हरी क्वेश्चन. सो प्लीज रेफर दॅट बुक, इट विल बी व्हेरी युजफुल फॉर यू. थँक यू. Thanks all of you. Thank you very much, sir. Definitely, sir, our students must buy your books. कारण नेहमीसाठी आपण तुमचेच पुस्तक वापरतोय. आपल्या आता हे 4थी बॅच आहे रिसर्च. आता मी रिसर्च कमिटीचा कन्व्हेनर म्हणजे 2017 पासून आहे, 16-17 पासून. तर तेव्हापासून हे 4थी ते 5वी बॅच आहे की जे आपण तुमचे बुक्स वापरतो आणि नेहमी मुलांचं असं म्हणणं असतं की these books are very important for this examination point of view.
So it's a really great pleasure to listen you, sir, because you are the main author of that particular book, and student will be benefited by your talk. So on behalf of all the participants, I must express my gratitude towards you, sir, and thank you very much, sir. थँक्यू सर. Okay. विशाल सर तुमचे आभार आहे. नाही कसं आम्हाला बोलवायचंच होतं सर तुम्हाला, कारण कसं डायरेक्ट बेनिफिट होतं ना मुलांना. इतकं खूप चांगल्या प्रकारे एक्सप्लेनेशन करणं शक्य होत नाही, कारण तुम्ही ते सगळे बुक लिहिले असल्यामुळं आणि तुम्ही ऍक्च्युली ते फेस पण केलेलं आहे ना, तुमचं कोर्स वर्क पण झालेलं आहे, त्यामुळे सगळ्या गोष्टी तुम्हाला जवळून माहिती आहेत, त्यामुळे तुम्ही खूप चांगल्या प्रकारे एक्सप्लेन केलं. रिसर्च कॉर्डिनेटर झाले सर. हो. नाही चालेल. Okay, sir. Thank you, sir. Okay. So, dear participants, tomorrow is a holiday, and we will meet at on 31st March. So, till then, bye.